and welcome to Permit Room. Today we have with us an actor. But before that, a very professional badminton player. Fitness idol of sorts, somebody who seems to have drank from the fountain of youth. Welcome to Permit Room. Sudheer Thank Babu. you so much. Welcome, Anna. Thank you so much. Sorry. I like the intros. Okay. జనరల్గా ఐ వాజ్ జస్ట్ నేను ఇక్కడ పర్మిట్ రూమ్కి ఇలా చేద్దాం అన్నప్పుడు యూ గివింగ్ ఇంట్రోస్ టు ఎవ్రీబడి సో ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏం ఇంట్రో ఉండదు సింపుల్గా ఉంటుందని కానీ సింపుల్లోనే కొద్ది ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రో ఉంది యాక్చువల్లీ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ Welcome to the Permit Room. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ So our aim with the Permit Room is, like I was saying a little before, just to have a fun conversation with the guest. We don't plan to extract any emotions out of them. Yeah. We just plan to laugh and have a good time. నేను జనరల్గా కామెడీ సినిమాలు చేయలేదు సో కొద్ది కామెడీ చేయడానికి చూస్తాను So I want to first start off by apologizing for coming late. I was about 25 minutes late because I was stuck in traffic. నో ప్రాబ్లం And he is the only actor who came before time. I generally expected, సర్లే యాక్టర్ కదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes ఉంటుంది ఇండియన్ స్ట్రెచబుల్ టైమ్ అని బట్ యూ కేమ్ అట్ 7:55 and that is something I want to speak about before I go into your career, which is you have a background in sports. Can I explain to the audience? యా ప్లీజ్ డూ You was a national level badminton player, Ranked number 1 in Andhra Pradesh and Karnataka. was the doubles partner for Pullela Gopichand, and then after his sporting career he came into acting, right? యా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఇన్ బిట్వీన్ In between. ఇన్ బిట్వీన్ అంటే బికాస్ ఐ డెంట్ గివ్ ఇట్ ఎ ఫుల్ ట్రై జనరల్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ యువర్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఎలా ఉంటుందంటే యూ కెన్ ప్లే అప్ టు 30-32 బట్ ఐ క్యూట్ వాజ్ 19 or 20 Oh, okay. సో యూ కెన్ సే హాఫ్ Okay. ఫుల్ఫిల్డ్ నాట్ ఫుల్లీ యా బట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీ ఆ పీరియడ్లో ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలని టైం ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటి దిస్ బెటర్ సిచ్యువేషన్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఉండేది అవును. ఆ రోజుల్లో అంటే ఇట్స్ లిటిల్ కొద్దిగా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ Yeah. సమ్ 2005-2000 నుంచి అయితే కొద్దిగా చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది అండ్ నాట్ బిఫోర్ దట్ Correct. బిఫోర్ దాట్ యూనో స్పోర్ట్స్లో ఆడి స్మాల్ ఇంజరీ ఏదైనా చిన్నది ఇరిగిపోయింది అంటే దట్స్ ద ఎండ్ Okay. అప్పుడు తర్వాత ఏం చేద్దాం అంటే ఏమి దొరికేవి కాదు సో ఇట్స్ లైక్ దట్ Okay. సో దట్స్ వన్ రీజన్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెక్యూరిటీ లైఫ్లో కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు Yeah. బట్ లేటర్ దే మెనీ ప్లేయర్స్ హూ పర్ఫార్మ్ రియల్లీ వెల్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనా అండ్ దెన్ ఏంటంటే దెన్ స్పాన్సర్స్ అండ్ పీపుల్ కుడ్ సీ అది కూడా ఒక కెరియర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అనేది ఉంది ఒకప్పుడు అంటే ఐపీఎల్ కూడా లేదు 2006లో స్టార్ట్ అయింది ఐపీఎల్ ఇఫ్ సో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఇండియన్ టీమ్ చేయకపోయినా దేస్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈవెన్ ఫర్ ద కోచెస్ ఉంది రిటైర్మెంట్ టైమ్ ద కోచెస్ అవ్వచ్చు అండ్ యూ గెట్ ఎ డీసెంట్ పే ఇన్ ఐపీఎల్ అండ్ ఆల్ అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ ఆల్సో డీసెంట్ పొజిషన్ కంపేర్ టు వాట్ ఇట్ వాజ్ ఎర్లియర్. So I just want to talk about that a little bit, of trying to be a sports person in the 90s, right? Late 90s or Yeah, whatever. 2001 I quit. Okay, so in the 90s you were trying to be a sports person. Yeah. I can imagine how difficult it must be first to tell everybody around you because the 90s were a strange time, right? We kind of grew up in the 90s. It was a very unsure time. You ante job chesukovali, that was the aim of everybody, that our parents said. But chasing sports, like we don't know anybody from our childhood who pursued sports back then. So you must have been like one in Yeah, thousands. I was pretty And that good. too a sports like badminton. Yeah, క్రికెట్ అంటే అందరూ ఓకే ఫైన్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటారు కానీ బ్యాడ్మింటన్ పర్సూ చేయడం కుడ్ హ్యావ్ బీన్ లిటిల్. And there's a story even like everybody I want to be a player, I mean be a cricketer. యాక్చువల్లీ కోచింగ్ కోసం అని చెప్పి నేను విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళం. సో లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో కోచింగ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్రికెట్కి వెళ్దాం, క్రికెట్కి తీసుకెళ్లారు. Can I guess in cricket fast bowler or లేకపోతే batsman or what? I was, you can guess, but I think fast bowler. But because of the physics, Yeah. అప్పట్లో పుట్టుకతోనే కండలతో పుడతారా ఏంటి? కాదు అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ క్రికెట్ అనేది అందరూ బ్యాటింగ్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఫస్ట్ ఐ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు బ్యాటింగ్. అవును. లేటర్ దే సంథింగ్ ఓకే బౌలింగ్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అండ్ దెన్ దే పికప్ Correct. ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్. స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్. బ్యాడ్మింటన్ లో కూడా ఫస్ట్ సింగిల్స్ ఆడదాం అనుకుంటారు, సింగిల్స్ ప్లేయర్ అవ్వాలని. లేటర్ దే స్లోలీ షిఫ్ట్ టు డబుల్స్, మిక్స్ డబుల్స్. కొద్దిగా సింగిల్స్ ఆడినప్పుడు కిక్ ఎక్కువ, అలాగే బ్యాటింగ్ లో ఐ మీన్ బాగా సక్సెస్ అయితే కదా ఆ కిక్ ఎక్కువ. Okay.
సో ఐ వాంట్ బీ క్రికెటర్ అని చెప్పి ఆ స్టేడియం తీసుకెళ్ళినప్పుడు దే వాజ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ క్యూస్ ఉండేవి. Yeah. బట్ స్టిల్ దే టుక్ మీ. కాకపోతే ఐ వాజ్ ఎ వెరీ మిస్chievous కిడ్. అంటే నేను చాలా అల్లరి చేసేవాడిని. అసలు నేను స్పోర్ట్స్లో పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం కూడా అదే. Okay. బాగా అల్లరి చేసేవాడిని. నేను వీడి ఎనర్జీ అంతా స్పోర్ట్స్లో ఎరగొట్టేసిన తర్వాత ఇంటికి నెమ్మదిగా వస్తాడు, అప్పుడు మనం హ్యాండిల్ చేయగలం. Okay. సో అట్లాగా తీసుకెళ్లారు. బట్ ఈవెన్ ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫైట్ విత్ సమ్వన్. ఐఎమ్ వెరీ అగ్రెసివ్ గై. Normally I'm very very aggressive. Well, I'm sorry for being late today. I know, okay. I'll have too much of patience and too much of aggressiveness అనమాట. సో అందుకని ఏంటంటే అప్పుడు కూడా ఎవరితో గొడవ పెట్టినానో సంథింగ్ లేదా, దే సైడ్ నో యూ కాంట్ డూ ఇట్, ఆ టైప్లో జరిగింది. ఐ వేక్లీ రిమెంబర్. దాని తర్వాత చూసాను, 4 చూస్తే దాని బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ పక్కనే ఉంది. ఆ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్లో జాయిన్ చేశారు మనం. Okay. దానికి బిఫోర్ నాకు బ్యాడ్మింటన్ ఎందుకు అంటే, మా అమ్మగారు ఒక ఫోటో, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎల్కేజీ నుంచి హాస్టల్. Okay. హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అన్ని ఎతికేసేవాడిని. సో ఒకరోజు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో మా అమ్మగారిది ఒకటి దొరికింది. షీ వాజ్ వేరింగ్ ఎ స్కర్ట్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్. తన కాలేజ్ డేస్ ఒక కప్ ఉంది, ఓ బ్యాడ్మింటన్ ర్యాకెట్ అలా పట్టుకొని ఉంది. సో దాట్ వాజ్ దేర్. సో అట్లాగా కొద్దిగా బ్యాడ్మింటన్ సైడ్ వెళ్ళా అనుకుంటున్నా. నాకు అది వేగ్గా అది మాత్రం గుర్తుంది. అండ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్పోర్ట్ కూడా కదా ఆ టైంలో, బికాస్ you didn't have these plastic cocks at that time. No. You had those feather cocks. Yeah. Even now కూడా ఏంటంటే ఫెదర్ కాక్స్ తో, ఐ మీన్ ప్లాస్టిక్ కాక్స్ తో ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ కి వెళ్ళేవారు ప్రాక్టీస్ చేయరు. అవునవును, గోపిచంద్ అకాడమీలో కూడా దే యూజ్ ద feather cocks. బికాస్ ద ఫ్లైట్ వెరీస్ అ లాట్, ద డిఫరెన్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇట్ వెరీస్ అ లాట్. సో అప్పట్లో ఇంకా ఏంటంటే యోనక్ షటిల్స్ అని ఉండేవి, అవి కూడా లేవు. ఇండియన్ షటిల్స్ ఏ ఉండేవి. అవును, జేజే జానిక్స్, ఇండియన్ బ్రాండ్, స్కైలార్క్. సో ఇవి ఉండేవి. సో ఎప్పుడేంటంటే జనరల్గా స్కైలార్క్ కానీ ఇండియన్ మేడ్ షటిల్స్ ఏంటంటే ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ గట్టిగా ఒక స్మాష్ కొట్టామంటే పట్టే అయిపోయింది అది. అంటే దట్ విల్ కాస్ట్ అప్పుడు ఒక 5 రూపీస్ 6 రూపీస్ అలా ఉండేది. అండ్ దెర్ వాజ్ అ యోనక్ షటిల్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ 15 రూపీస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. మేము స్టార్ట్ చేసి ఆడిన దగ్గర నుంచి. బట్ యోనక్ షటిల్ విల్ లాస్ట్ ఎ గేమ్ ఆల్మోస్ట్. ర్యాలీస్ విల్ బీ హై అండ్ ఆల్ దాట్. సో మేము ఆడిన ఆ షటిల్స్, ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ స్పోర్ట్. బట్ ఫర్ మీ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, మా స్కూల్లో ఐ వాస్ ట్రైనింగ్, చిన్నగా ట్రైనింగ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దే వాజ్ దిస్ కాంపిటీషన్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని సెలక్షన్స్ ఉండేవి. సాయి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ. అప్పట్లో దే వాజ్ అ డిఫరెంట్ స్కీమ్. ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ప్లే డిస్ట్రిక్ట్, గెట్ సెలెక్టెడ్ త్రూ 2 to 3 people, దెన్ యూ ప్లే స్టేట్, 2 to 3 people go into the nationals. అక్కడ 2-3 people ని మొత్తం మీద 10 people ని ఓవరాల్ ఇండియా వైజ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ యూ. నీ ఫుడ్, ట్రైనింగ్, స్కూలు, ఎవ్రీథింగ్ యూ నేమ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్రీ. సో దే ఆ దానిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. ఇప్పుడు పుల్లెల గోపిచంద్ కూడా వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ హీ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, నేను అక్కడ ఉండేవాడిని. సో బట్ దే సే పలానా స్కూల్ అంటే ఆ స్కూల్లో వెళ్ళి చేరాలి. యూ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ద హాస్టల్, ఇంట్లో ఉండడానికి కుదరదు. దే విల్ గివ్ యూ అ డైట్, పొద్దున్న లేస్తే ట్రైన్ అవ్వు, స్కూల్కి వెళ్ళు, సాయంత్రం ట్రైన్ అవ్వు, పొడుగు. ఇదే దిస్ వాజ్ ద రొటీన్. సో వాట్ ఎవర్ నీడెడ్ ఫర్ దట్ వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు. సో అందుకని స్పోర్ట్కి సంబంధించిన షటిల్ కాక్స్, కొద్దిగా ర్యాకెట్స్ కంఫర్టబుల్గానే వచ్చినాయి. ఓకే. బట్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, ఆ టైంలో ఆల్ దీస్ స్పోర్ట్స్ ఎంథూజియాస్ట్స్ they had to travel in train as a group, generally with their kit bags and all of that. That is a memory I have. Ante I never got coached, but I would see all these they would be either from Sai hostels or they would be from Sainik schools or that sporting thing. అంటే అది ఇదివరకు ఫ్లైట్లో జర్నీ ఉండేది కాదు. ఫ్లైట్స్ ఆ టైంలో ఉన్నా సరే, బట్ ఫ్లైట్స్లో జర్నీ లేదు. వీ హ్యావ్ టు గో బై ట్రైన్. అండ్ మోస్ట్లీ ఇట్స్ జనరల్ కంపార్ట్మెంట్. Imagine there will be a lot of tournaments happening in Assam, Mizoram, Aizawl, because they want to, promote the sport anamata akkada kuda. And మనం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరా అనుకో 3.5 రోజులు 4 రోజులు కలకట్టా వరకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది జనరల్ గా. అది మన లక్కీ ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే. దాని తర్వాత ఏం లేదు, ఇంకా టాయిలెట్లు ఉంటాయి, పేపర్లు వేసుకోవడం, ఆ టాయిలెట్ పక్కన ముందు పేపర్లు వేసుకుంటే ఫ్రీగా దొరుకుతుంది బర్త్. టాయిలెట్ ముందు ఆ డోర్ వేసుకొని ఎవరిని వచ్చినప్పుడు పక్క జరగడం, వెళ్తారు, మళ్ళీ అక్కడే పడుకోవడం. యువర్ ఫస్ట్ వ్యానిటీ వ్యాన్ ఇన్ a way. అండ్ కొన్ని చోట్ల అయితే ఇట్స్ వెరీ భయం వేస్తూ ఉండే. కొన్ని జనరల్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కే ఉంటే కొట్టేసుకుంటూ ఉంటారు. వెరీ అగ్రెసివ్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ నార్త్ అంటే బీహార్ అటు సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు. ఈవెన్ మిలిటరీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఎక్కేవాళ్ళు జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో కొందరిని. బట్ కొందరు దే వర్ వెరీ అగ్రెసివ్గా అనిపించేవాళ్ళు. ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్స్ మెన్ విల్ గో త్రూ దట్. అండ్
I still remember Pullela Gopichand, if he made that biopic, తెలిసేది జనాలకి, he was వాళ్ళ కోచ్ ఉండే ఆరిఫ్ సార్ అని చెప్పి. ఓకే. సో జనరల్గా ఇలా 4-5 days ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. ఐ మీన్ ఈ మిజోరాం, ఐజ్వాల్, అన్నపూర్ణ, ఐ మీన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇట్లా చోట్ల వెళ్తున్నప్పుడు దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ జర్నీ. ఓకే. సో హాఫ్ వే త్రూ ప్లాట్ఫామ్ రాగానే ముందు అందరు కిట్లు వేసుకునే వాళ్ళు, ముందే తెలుసుకునే వాళ్ళు 15 minutes ఉంటుంది ఇక్కడ కంపార్ట్మెంట్లో. అంటే అందరు షూస్ వేసి ఏడికావడం, ట్రైన్ ఆగడం, రన్నింగ్ అప్ అటెండ్ ఉండదు ప్లాట్ఫామ్ మీద. జస్ట్ గెట్ దట్. మళ్ళీ 4 days 5 days గ్యాప్ అంటే 4 days 5 days గ్యాప్ అంటే ఉంటుంది. అండ్ యూస్ టు రన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆన్ దాట్. సో అన్ని రకాలు చేశారు. The Permit Room Film Club. You can become a member of the Permit Room Film Club by taking our $299 monthly membership. And what is the Permit Room Film Club? The Permit Room Film Club is a collaboration of aspiring filmmakers to create a network and to achieve your dreams of becoming a filmmaker. So, what do you get when you become a member of the Permit Room Film Club? You get to be part of a platform where you have a network of many filmmakers, film artists, collaborations, creators. Every month we plan to organize a film discussion where we announce a movie at the beginning of the month, and then you watch the movie, we come together and we discuss it over 2 hours, a detailed discussion. Yes. The first movie is going to be announced on October 1st. So watch out for that. We are also planning to organize competitions where you can get together, find your network, make your own film and send it to us, and we will announce the winners. You also get to discuss your opinions on filmmaking. Think of the Permit Room Film Club as your first step, or should I say the first peg towards achieving your filmmaking dreams. For a quarter bottle of $299. See you at the Permit Room Film Club. So I just want to speak about badminton a little more, which is my, and I mean no current offense. favorite. Yeah. Your current favorite? Current favorite. Okay. My most favorite sport is squash, but it requires a certain level of fitness that I don't possess right now. Badminton, I think, is one of those games that is a little accessible, but it has a nice. If you play well, there are many people who play the sport well, especially now. So I like badminton quite a bit. Do you still play any badminton? No. No, not anymore. Not anymore. And what sort of a player were you? Like, were you like an ultra aggressive, like a guy who goes for the smashes always, or were you the guy? I'm very aggressive. Yeah. Yeah. Okay. And I'm very aggressive. Like mostly like Indian players లో నా లాంటి గేమ్ స్టైల్ ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు. Okay. Mostly Chinese or Indonesians who are more attacking players. ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ మన ఇండియాలో తక్కువ. మన ఇండియాలో మోర్ ఆఫ్ ర్యాలీస్, టైర్ హిమ్ అవుట్. అదే ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఆడుతుంటారు. యా, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ర్యాలీస్. అంటే ఇప్పుడు సింగిల్స్లో చెప్తున్నాను, there are different ways of winning a game. You can tire the opposite person and then win a game. Okay. Me or Gopichand's theory also is something. Gopi is one who's got that style and he always tries to play with me because when practice చేసేటప్పుడు he prefers me playing because I'm very aggressive part. Then so he gets that practice of playing a Chinese guy or Indonesian or a Japanese guy. So I might be a little more erratic than బయట కొట్టేస్తుంటే వాళ్ళు కష్టపడకుండానే. But the theory is very simple. Ante when my Prakash Padukone, his style was all like that. Okay. Play him there. In case he puts a drop, keep it there. He has to come there and pick it up. So that's the way he used to train. And the theory between Gopi and me is very simple. I would say, why should I play? I can finish the shot in one shot. Correct. Yeah. So that was something very. Ante at the same point, you need to have an all-round game. When you're playing more attacking, the chances are you're taking the shuttle very high and jumping and taking it very early so you can steep shots. Yeah. So in case the courts are very slow, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తే 3 కోట్లు 4 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ యూ గో టు ద స్టేడియం, పెద్ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది. Okay. సో ఇది ఆబ్వియస్లీ ద షటిల్ విల్ ట్రావెల్ వెరీ స్లో. ఇట్స్ లైక్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో మనం స్విమ్మింగ్ చేసేదానికి ఇట్స్ టఫర్ దాన్ స్విమ్మింగ్ ఆన్ in a seashore. Correct. So because atmosphere is different. అవును. సో అప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద స్టేడియంస్ షటిల్ విల్ ట్రావెల్ లిటిల్ స్లోవర్. Okay. ఈవెన్ ఇన్ షార్ట్ టైట్గా ఉన్న దాంట్లో షటిల్ విల్ ట్రావెల్ లిటిల్ ఫాస్టర్. అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద షటిల్ కాక్స్. Okay. కొన్ని షటిల్ కాక్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యూనెక్స్లో కూడా డిఫరెంట్ AS1, AS2, AS3 ఆ టైప్లో రకాల నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ మేడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్లైమేట్. Okay.
So they'll try to get a neutral climate wherein shuttle will last long Okay. and rallies will go on long. Okay. So that is also there. So you got to have both games. And Gopi was successful not because he was having that attacking game. He was having that attacking game and he was able to win in India. Okay. But he was able to win outside India because he had that defensive game also. Where everybody was aggressive, he had the defense game. యా ద థింగ్ ఇస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు చైనీస్ వాళ్ళు ఎలా ఆడతారంటే ఫస్ట్ గేమ్ వాళ్ళకి మనకు చుక్కలు కనిపిస్తాయి టక టక ఆడి వెళ్తాయి బట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 2 or 3 షాట్స్ ఇన్ అండ్ గెట్ దట్ ర్యాలీ. ఇప్పుడు ఇద్దరు రోజులు 15 points కదా, ఫస్ట్ గేమ్ ఓడిపోతాం, అట్లీస్ట్ యూ గెట్ సమ్ 7-8 rallies in nice rallies, so he's getting little tired. Second game 7-8 points rata, he'll be little tired and it will be taking, instead of taking the shuttle here, he'll take it here. Okay. That's when you come, you have to pull out that match. Once you pull out that match, then you have more chance of winning the third one. Okay. Or else more consistently Indians go, our time especially, Indians go and lose like 15-1, 15-2, 15-3. Okay. In case they pull that 15-8 first game, then they have more chance of very close second game, and they have chance if they win, they win the third. Okay. That's how Prakash Padukone sir was used to win most of the matches. Yeah. No, I still remember in the newspaper the day Gopichand wins the All England. All England, yeah. So it was supposed to be front day news, right? It's a big achievement. But the same day, unfortunately, Harbhajan also takes hat trick. Calcutta, Eden in the Gardens. Calcutta test. So even on that day, the headline was split. It became like great day for Indian sport. There was Gopichand's this and this that. But I just want to ask you a question. Who was your favorite badminton player? There are many. Yeah. Martin Frost when I was very young. Okay. Can we just Google him, please? Peter Gade. Mm-hmm. Gopichand beat him in semi-finals in All England. Okay. He's very deceptive. He's got an all-round game. Very deceptive and all. These both styles are very, very similar. Okay. Both are from Denmark. Okay. And there is Taufik Hidiak, who's more of my style of playing. Okay. Just smash, keep it well. Lift, again smash, keep it. Okay. It's more my style of playing. That's Peter Gade, yeah. No, I also know. I don't know if it's true. I just want to find out. In the 90s or early 2000s, there was a lot of European champions also in badminton. Yeah. But now it has become more Asia-centric. Is that true? Or Yes. What is the reason for that, you think? No, better coaching techniques. More number of people opting for to making badminton as a sport. Okay. I think Pullela Gopichand made one big revolution. Yeah. Coaching style and all. Correct. అంటే ఏంటంటే చాలా కొద్దిగా మంది దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్స్ బట్ దే డెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దాట్ టు దేర్ స్టూడెంట్స్. చాలా తక్కువ మందికే కుదిరింది. ఓ సిస్టమ్ తీసుకొని రావడం ఇన్ ప్లేస్ దట్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ ఎవ్రీబడి. దే హ్యావ్ మెనీ గుడ్ ప్లేయర్స్ హూ బాట్ లాడ్ ఆఫ్ మెడల్స్ టు ఇండియా, బట్ దే కుడెంట్ ట్రాన్స్ఫర్. చాలా తక్కువ మంది చేయగలరు. ఇప్పుడు రాహుల్ ద్రావిడ్ ఇన్ అ వే వాజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. జూనియర్స్ నుంచి ఇప్పుడు సీనియర్స్కి వస్తున్నప్పుడు I don't want to take names and become a controversy thing, but that is what was lagging. Correct. And that came with a lot of knowledge on this sport. For Gopi, because he's not a champion because of the coaches. He's a champion. He's like an eklavya. He's Self-taught. More of a self-thought. I meant to say, he analyzed from his mistakes why. When the effort he's been making is so honest, so అప్పుడు ఎందుకని వెళ్ళవట్లేదని బాగా అనలైజ్ చేశాడు. Okay. Yeah, so I think that helped him. Observing and all that helped him. No, now I'm excited. Like if the biopic that is already in plan that you're going to play Gopichand, Yeah, and you know Gopichand from very close, yeah. so it will be very interesting to. అది ఎప్పుడవుతుందో తెలీదు, ఎప్పటి నుంచో డిస్కషన్లో అవుతుంది. I really don't know when it's going to go on floors. I want that to happen. So I'm just not talking about it in general, ఇప్పుడు నార్మల్గా కూడా, because there were times న్యూస్లో it's there and all that. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అవుద్ది ఏంటి అనేది నాకు తెలీదు. Right. Then we can pause. And cut this. No, but I met the person once. I had gone to an event where he was also there. Dude, he still looks the same. Like there is not an inch of fat on his body, man.
like Sudheer Babu. Yeah, both of you. I don't know what it is, but it is he's అంటే అతను ఆడే రోజుల్లో హీ వాస్ bulky. Huh? బల్కీ Okay, okay, యా okay, okay, ఆడే రోజుల్లో. బట్ రైట్ నౌ ఈజ్ మోర్ లీనో కంపేర్ టు వాట్ హీ వాజ్ దెన్. okay. వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడైనా భోజనాలకు వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మగారు అంటుంటారు, మనం 2 చపాతీలు తినంటే మా అబ్బాయి అతను 5-6 లాగిచ్చేస్తాడు. అండ్ మోస్ట్లీ బ్యాడ్మింటన్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే సన్నగా ఉంటే సెట్ అవ్వదు. లెగ్స్ దిట్టంగా ఉండాలి, ఇంతలా ఉండాలి. Okay. నిక్కర్లు సరిపోవు, టైట్గా ఉండాలి. నిక్కర్లు కట్ చేయాలి లాస్ట్లో కొద్దిగా ఈజీ ఉండడానికి. అండ్ అప్పర్ బాడీ షుడ్ బి లైటర్. Okay. సో దట్స్ వెన్ బికాస్ ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ హై జంప్ మూమెంట్స్. వన్స్ యూ ల్యాండ్ యూ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ ఫాస్ట్. దట్ కమ్స్ విత్ అ ప్రాపర్ బేస్. Okay. And sorry. లెగ్స్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగర్ ఉండాలి కంపేర్ టు యువర్ అప్పర్ బాడీ. And ఇప్పుడు like cricket లో mostly the most common injuries that cricketers face are like shoulder, right? Especially for a bowler. What is the most common injury for badminton players? Knees. Knees and shoulder. But then after spending a career in sports, doesn't acting seem easy? Yeah, in a way, yes. అంటే I don't say it came naturally. బట్ ఐ నో ఇట్ జస్ట్ లుక్స్ టఫ్. మనం ప్రాక్టీస్ చేసి కరెక్ట్ ఫోకస్తో చేస్తే వచ్చేస్తుందని. Okay. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ జస్ట్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్ అంతే. ఈవెన్ యాక్టింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎ స్పోర్ట్. How? ఇన్ ఎ సెన్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ లాగానే యాక్టింగ్ కూడా ఒకటి. హౌ డూ యూ అప్రోచ్ ఎ స్పోర్ట్? యూ హ్యావ్ టు బి డిసిప్లిన్. టైంకి పద్ధతిగా చేయాలి, ప్రెప్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెసెస్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ అపోనెంట్. What is his strength? What is it? You have to get that. You have to get inside of it. The process of doing is the same. ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా స్పోర్ట్లో అయినా సరే నువ్వు ఎంతైనా ప్రాక్టీస్ చేయి. పక్కన నేను ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్ లేకపోతే ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ అయినా సరే, పక్కన ఎవడైనా పక్క రోడ్లో నుంచి వచ్చిన బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఉన్నా సరే, ఆర్ జస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్లేయర్ ఉన్నా, ఫస్ట్ 1 minute నీకు టెన్షన్ ఉంటుంది. ఈవెన్ యూఆర్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఆల్సో. When you serve the first, you have to tell yourself it will go, it will settle down. Just do your basics right. So that happens everywhere. It will always look tough. స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ టఫ్. ఇప్పుడు ఇలా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే ఇట్ వాస్ టఫ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ, ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ లాంటిది ఏమై చేసేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు. దే వాజ్ నాగార్జున గారు, ఏఎన్ఆర్ గారు, దే వాజ్ సమంత, అండ్ దే వాజ్ నాగ చైతన్య. ఆల్ మై సిస్టర్ ఇన్ లా వాజ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దట్, మంజుల గారు. మైక్ తీసుకొని మాట్లాడమన్నారు. మైక్ ఇలా పట్టుకున్నా. I was just talking something. All of a sudden, I went blank and I didn't know what to say. I no thank nothing. So yeah, and everything it's a process. You will get there. Everything will look tough, and it's like you got to apply yourself. I'm curious to ask one thing. Like successful player. Okay, you're a successful. No, I'm not successful, but yeah, my goal was to become some other, but at least I was a state champion and India number 2 in juniors. Yeah, school games. Mathur Polskunte, that is quite successful. Yeah. And you're a successful actor. So long you've been in the industry. Okay. And then you're a great father. Yeah. It shows in your kid's face also. Okay. And then you've been also a distributor in. Yes. Okay. So many things, and you have like kids who are like now in teens, and you look still very healthy and all. So your mental health is really sorted అని నేను అనుకుంటున్నా. So how did you handle breakups when you were a kid? Breakups. I was a very shy guy. No, I was a very shy guy. I had very limited relationships. రిలేషన్షిప్ కూడా నాకు ఇష్టం అంతే, కానీ దాని నుంచి ముందుకు వెళ్ళింది చాలా తక్కువే. I was like, I don't know how to explain this, but రాముడు మంచి బౌల్లో ఉండేవాడిని. ఎవరైనా వచ్చినా సరే లెటర్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకెళ్ళి అమ్మకి ఇచ్చేవాడిని. ఆ టైప్ ఆఫ్ మనిషి. But so you used to get letters? Yeah. All right. Number of them. That's nice. Number of them. Oh, nice. I have never gotten a love letter, so I'm just curious. What is it? Does it have like address from to dear? Like what is the... కొన్ని ఉంటాయి. ఏం రాస్తారు అసలు? I have written a few unsuccessful letters, but what? You know, I received my first compliment like some 4 years back or 3 years back. Like as a guy. Guys never get compliments only. Yeah. Badminton players do, clearly. No, I was good in sports also. I was good in running. In my school competitions.
ఇఫ్ యూ కెన్ విన్ కపుల్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఫర్ ద స్కూల్ దెన్ నేను ఎత్తేస్తారు. సో ఐ వాస్ గుడ్ ఇన్ రన్నింగ్ ఆల్సో. అండ్ లవ్ లెటర్స్ అంటే నాకు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి, నాకు అసలు ఏం రాశారో కూడా గుర్తులేదు. బట్ ఒకటి రెండు చదివాము. అంటే వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ ఐల్ టెల్ యూ ఇట్. దే వాజ్ దిస్, అంటే మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అందరికి లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు నేను హాస్టల్లో ఉండేవాడిని. మా అందరికి లెటర్స్ దిస్ వన్ ప్లేస్ దే పుట్. ఈవెన్ ద కోచెస్ గెట్ లెటర్స్ దేర్. కోచెస్ ఆల్సో ఎవ్రీబడి గెట్స్ ఇట్. ద పర్సన్ హూ రోట్ దట్ లెటర్ బయట నుంచి అదో పెద్ద లవ్ లెటర్ అర్థమైపోతుంది. కరెక్ట్. హార్ట్స్ సింబల్స్ వేసేసి. సో ఒకరోజు వెళ్ళేటప్పటికి మా కోచ్ వచ్చి ఇగో నీకు లెటర్ వచ్చింది ఇగో అని ఓపెన్ చేసలేదు, సీల్ చేసే ఉంది. సరే చదివిన తర్వాత తీసుకొని రా, ఏంటో చెప్పు నాకు అన్నాడు. సరే నేను తీసుకొని వెళ్ళి ఆ లవ్ లెటరే. అమ్మో ఇదేదో తేడాగా ఉంది అబ్బాయి అని చెప్పి దాన్ని మార్చేసి అది నార్మల్ లెటర్ పెట్టా. కోచ్ ముందు లవ్ లెటర్ ఉంటే మళ్ళీ గోల్ అవుద్ది. మా కోచ్ బాగా స్ట్రిక్ట్ అనమాట. సో యూ రోట్ అ లవ్ లెటర్ టు యువర్ సెల్ఫ్? నేను రాయలేదు, వేరే ఎవరో రాశారు. ఓకే, నార్మల్ లెటర్. ఓకే, పిచ్చి అనుకుంటాను రాసుకున్నానంటే. సో అది తీసుకెళ్ళిస్తే ఆయన తెలివిగా, ఆయన పేరు భాస్కర్ బాబు, ఆయనకి టెల్ దిస్ విల్ ఓకే. సో ఆయన చదివేసి ఆయన చదివిన తర్వాత మళ్ళీ టేప్ చేసి నాకు ఇచ్చారనమాట. ఆయన చూసిన వెంటనే ఇలా పట్టుకొని చెప్పాడు మీ అమ్మ నాన్న రమ్మని. సో అప్పుడు అమ్మ నాన్న వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారు. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్కెరియస్ట్ పీరియడ్. లవ్ లెటర్ రిసీవ్ అయినందుకు కంప్లైంట్. లవ్ లెటర్ ఇస్తే జనరల్ యూ గెట్ బీటన్ అప్ ఆర్ స్కోల్డింగ్స్, బట్ ఇక్కడ లవ్ లెటర్ వచ్చినందుకు కూడా కంప్లైంట్. కాన్వర్సేషన్స్ వాస్ దేర్ కదా, ద కాన్వర్సేషన్ వాస్ దేర్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది కూడా పెద్ద తప్పేనండి. ఆ రోజుల్లో మీరు విజయవాడ నుంచి వచ్చారంటే అది కూడా పెద్ద తప్పే. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు అమ్మాయి రాశారంటే నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అమ్మాయితో అంటారు. అది కూడా పెద్ద తప్పే. నీకు స్పోర్ట్స్ కావాలా అమ్మాయిలు కావాలా అని జస్ట్ డైరెక్ట్ ఫోకస్ స్పోర్ట్స్ మీద పెట్టు అని అంటూ ఉంటారు. ఆ ఏరియాలో చాలా వేస్ట్. మీరు నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోతే బెటర్. మీకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఐ హ్యావ్ వన్ ఫనీ స్టోరీ. సో దే వాజ్ అన్ +2 లో నా క్లాస్మేట్ వాడు ఉన్నాడు, మిషాల్ అని. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ అన్ SAI. హీ వాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ SAI. సో హీ వుడ్ ప్లే బాస్కెట్బాల్ అండ్ దీస్ గైస్ జనరలీ గెట్ ఆల్ ది అట్రాక్షన్, ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్. సో వన్ మోర్ classmate of mine wrote a letter to him, love letter, with green ad gel pen. గ్రీన్ కలర్, షైనీ, స్పార్క్లింగ్. అది కూడా మీరు చెప్పినట్టు లవ్ లెటర్ అంటే తెలిసిపోతుంది. షీ రోట్ ఇట్ ఇన్ గ్రీన్ జెల్ పెన్. దెన్ షీ రోట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ విత్ మై బ్లడ్. Then you might wonder why when I see you with other girls my blood turns green with envy. Yours sincerely, Sugana. That was jealousy poem. Yeah. Green jealousy. Yeah. So anyway, no relation to your career. I'm sorry. I just thought I should say it. నువ్వు కొత్తగా ఐడియాస్ ఇస్తున్నట్టున్నావు. So then you join acting, right? But I was looking at other interviews of yours, and I will get to your career and stuff, and we have members' questions also. But I want to talk about other interests that you have, because you seem to have many non-tangential interests. The internet says that swimming is one of your interests. No, it's not. నాకు సరిగ్గా ఈత కూడా రాదు. అవునా? Internet says his other hobbies are swimming. AI find that website and like. Yeah, I'm really sorry. We are not journalists. In fact, నేను ఇప్పుడు శ్రీదేవి సోడా సెంటర్లో బోట్ మీద నుంచోవాలి, ఇన్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది బోట్. అండ్ నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు. అండ్ ఆ బోట్స్ ఏంటంటే పడ్డామంటే అది తిప్పుకొని రావడానికి 5 నిమిషాలు పడుతుంది. అది పెద్ద మోటార్ బోట్ లేదు. కరెక్ట్. సో దట్ వాజ్ ద స్కేరియస్ట్ థింగ్ నేను చేసిన అన్ని సినిమాల్లో. ఓకే, నాకు ఈత మామూలుగా కావాలంటే కొద్దిగా ఒక 10 మీటర్లు 15 మీటర్లు కొడతాను అంతే. దానికన్నా ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్టే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ ఫ్లోటింగ్. యు వర్ నెవర్ క్యూరియస్ టు లెర్న్? ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ద నీడ్. క్యూరియస్. ఇప్పుడు స్పీడ్ కొట్టమంటే వెళ్ళి టకటకా కొట్టేస్తాను. మీ అందరికన్నా ఆల్మోస్ట్ రేసింగ్ స్పీడ్లో కొడతాం. ఓకే, బట్ వెంటనే 60 మీటర్స్ తర్వాత అటు సైడ్ చేరుకోవాలి. లైక్ సముద్రం లాంటి ప్లేసెస్ లో ఫర్ మీ ఐ కాంట్ స్టే. నేను ఫ్లోటింగ్ పైన అవడం అది రాదు. సమ్వేర్ బికాస్ ఐ డెంట్ గో ఇన్ టు ద డీప్. మేబీ అక్కడ నేను నేర్చుకోలేదేమో. ఇక్కడ వరకు మాత్రం 10 meters
వరకు ఐ కెన్ స్విమ్ ఫాస్ట్ కటకడగా కొట్టేయగలను. నేను వన్స్ గోవాలో అది ఉంటుంది చూడు, బనానా ఫ్లిప్ అనేది అంటారు, బనానా బోట్. బనానా యూ గో ఆన్ ఇట్. అక్కడ పోయిన తర్వాత లైక్ అది కూడా ఎట్లా అయిపోయిందంటే ప్యాకేజ్లో వస్తుంది, ఈ ఇంత ప్యాకేజ్లో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ మెనీ వాటర్ స్పోర్ట్స్. సో పోయినాం, లోపలికి వెళ్తున్నాం, మంచిగా అనిపించింది. అరే మొత్తం ఓన్లీ సముద్రం కనిపిస్తుంది, ల్యాండ్ కనిపించట్లేదు. వాడు అన్న 1 more 100 ఫుల్ డీప్ అన్నాడు. లైక్ ఓకే ఫైన్, ఓకే 100 అంటే ఇంకొంచెం లోపల తీసుకుపోతాను అనుకున్నా. వెంటనే బోట్ని తిప్పేసాడు, పడతారు. హాయిగా నేను ఆ హ్యాండిల్ ఇట్లా పట్టుకున్నా, నేను కింద లోపల ఉన్నా, లైక్ చచ్చిపోతున్నా, లైక్ ఫుల్ 2 minutes ఆఫ్ మై హోల్ లైఫ్ కేమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. ఇక దిస్ ఇస్ విట్, ఐఎమ్ డ్రౌనింగ్, చచ్చిపోతున్నా అని ఒక ఫీలింగ్ అట్లా వస్తుంది. బట్ తిప్పేసి అరే హార్ట్ చూడు అంటున్నాడు, లైక్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇట్లా తిరిగినా. దెన్ ఐ ఫైనలీ రియలైజ్ షిట్, ఐ షుడ్ రిమూవ్ లైఫ్ జాకెట్ ఉంది కదా అని మళ్ళీ పైకి వచ్చిన. ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదట్. ఇప్పుడు లైఫ్ జాకెట్ వేసుకున్నా సరే అది ఏ పిల్లల్లో ఉంటుంది, మనకి ఇచ్చాం లైఫ్ జాకెట్ వేసుకున్న తర్వాత ఉన్నటువంటి తిప్పేశాడు. నేను వాటర్ ఉంది కదా, మన లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుంటే ఇక్కడ దాకా లోడ్ అవుతున్నాం, మనకి తెలియట్లేదు ఇది. అప్పుడు మనం కంగారు పడతాం కదా సెకండ్, నేను ఈత కొట్టేస్తున్నాను. లక్కీగా పక్కనే ఉంది కాబట్టి ఈత కొట్టి వెళ్ళిపోయాం. దాని తర్వాత అర్థమైంది కొద్దిగా ఇలా అంటే పైన ఉంటాం. ఇట్స్ నాట్ ఏమంటే లైఫ్ జాకెట్ కూడా యూ గాట్ టు టేక్ యువర్ సైజ్ అండ్ ఆల్ దట్ రైట్, కరెక్ట్ తీసుకోవాలి. అదే చిన్న బొక్క ఎక్కువ ఉందంటే కనుక అది కరెక్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. You also, I'm sorry for asking questions about sports and fitness. No problem. Do you get irritated by that everybody just keeps asking questions about that? అట్లా ఏం లేదు, వెరీ ఐ లైక్ ఇట్. You like it? Okay, cool. షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay. You are the only hero who took off his shirt in a Mohan Krishna Indraganti movie. You have the rare distinction of taking off your shirt. You won't like this question. Yeah, he already came here actually. It's a proper trap actually. I trapped him that way. How? There was one scene. నేను రెగ్యులర్గా ఐ మీన్ బాగా గట్టిగా చేసినప్పుడు ఐ లుక్ వెరీ రేప్. నార్మల్గా చూసినప్పుడు నార్మల్గా ఉంటుంది, 6 pack ఉంటుంది కానీ బట్ నార్మల్. Okay. సో దే వాజ్ అ సీన్ విచ్ సినిమాలో కూడా లేదు. ఇప్పుడు అది నేను నివేదిత కాల్ చేసి వెళ్తాను, వస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా ఉంటుంది. సో సినిమాలో ఆ తర్వాత వచ్చిన అది బిఫోర్ షూట్ చేసాం. Okay. క్లైమాక్స్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ వి షాట్ ఇన్ ద ఎండ్. Okay. సో ఫస్ట్ చూసినప్పుడు దాన్ని సా ద బాడీ రెడీ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని షో ఓకే ఇలా ఉంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం అన్నారు. ఓకే 2 months ఉంది టైము. సో గట్టిగా కొట్టేసాం అనమాట. సో దెన్ కామిట్ అయిపోయారు కదా, ఓకే అన్నారు, ఇంత కష్టపడి చేశాం కదా అని చేశారు అనమాట. సో ఎవ్రీబడి కమ్స్ అప్ టు దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ ఫిల్మ్. స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఫిల్మ్ దే వరంట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్. లైక్ సూపర్ బ్యాంకింగ్ ఓపెనింగ్ ఉండే, ఐ లైక్ ఇట్. అది ఇంకా థియేటర్ లో చూసుంటే ఇంకా మంచి మజా వచ్చేదని నా ఫీలింగ్. అప్పుడు ఫస్ట్ మూవీ లాక్డౌన్ లో మనం నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూసాం. And it had Amit Trivedi music also, surprisingly. Yeah. So I also want to tell you that Sammohanam is also a movie that I truly enjoy, and we have discussed it many times. It is like it's like Indian Notting Hill in a way, in the sense that it has every character is nice. And నరేష్ గారి క్యారెక్టర్ Naresh, yeah. That was, I think, his own twist in the whole movie. Has great music by Vivek Sagar. It's one of those comfort movies, right? So, do you go back and watch your movies? యా ఐ డూ సమ్ టైమ్స్. Yeah. ఇమీడియట్గా ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ నువ్వు చూసిన వెంటనే ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ 1 week 1 month 2 months వరకు యూ విల్ ఫీల్ ఓకే బాగా చేసాం కానీ యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ యూ హెవ్ డన్ ఆఫ్టర్ year or 2 సమ్ టైమ్స్. సో ఐ గో వాచ్ అండ్ ఐ విల్ జస్ట్ చెక్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం, అప్పుడు ఎలా ఉన్నాం, అప్పుడు ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నాం కరెక్ట్ది. అంటే కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని రోజుల తర్వాత చూసుకున్నప్పుడు దాన్ని తప్పు చేసామా లేదా కరెక్ట్ చేసామా అనేది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మీ, ఐ లవ్ దట్ ఫిల్మ్. కొన్ని మంచి సినిమాలు ఐ లైక్ సమోహనం అండ్ ఐ లైక్ భలే మంచి రోజు ఆల్సో, ఇట్స్ గుడ్ ఫిల్మ్. సో కొన్ని సినిమాలకి యూ జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ మనం చేసామని పక్కన పెడితే యూ వాచ్ సమ్ టైమ్స్ కొద్దిగా అట్లా కూడా చెక్ చేయడానికి చూస్తాం కానీ బట్ ఐ లవ్ వాచింగ్ జనరలీ. Okay. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే యూ వాచ్ ఇట్ జస్ట్ వాచ్ ద మూవీ. Yeah. లేకపోతే మనం రిలీజ్ అయిన టైంలో అంతా ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే యూ వాచ్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ మనం కరెక్ట్ చేసామా తప్పు చేసామా, ఓకే ఇది బాగుంది ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చా, ఈ టైప్లో చూస్తాం. Yeah. You will actually enjoy the movie when you're not trying to judge you. Correct. Yeah. No, the reason I asked is because in sports you have to constantly analyze your videos, right?
there is an element of analysis of your performance in sport. So like that, I wanted to see if that sports mentality has come in. Do you think being a sports person helped you as an actor generally in any way? Yeah, definitely. And Many things. అంటే handling pressure, because sports people are put to extreme pressures. సో అంటే అంతమంది జనాల మధ్యలో అన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసింది ఒక రోజు ఒక పాయింట్లో తెలిసిపోయే ఛాన్స్లు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల. సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ థాట్స్ దట్ కీప్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ హెడ్. ఓడిపోతానా, ఈ పాయింట్ ఓడిపోతానా, ఆ థాట్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ వేర్ ఇన్ ఐ వర్క్ చేసినప్పుడు, బ్యాడ్మింటన్ ఆడేటప్పుడు దేర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఐ యూస్ టు అప్లై జస్ట్ టు మేక్ షూర్ నెగటివ్ థాట్స్ రాకుండా. Can you share that process if you don't mind? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, షటిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టే షటిల్ ర్యాలీ అయిపోయింది. When you're taking the shuttle and getting ready to serve, that's when the negative thoughts come. Yeah. Because the score is kind of on your mind. Score and generally also score could be score, and you're really, will I win this point? Will I lose? What will happen if I lose this point? So to avoid that negative thoughts, what I used to do is there is a process wherein, for example, shuttle పడిపోయింది. I'll do అంటే రిలీజియస్గా కొన్ని పనులు చేయాలి. ఎలా అంటే షటిల్ తీసుకొని ఒక రౌండ్ ఇలా రౌండ్ వేసి మళ్ళీ రావాలి. సో మై మైండ్ ఇస్ ఒక రౌండ్ వేయాలి. Okay. Then I always, I'm just watching the shuttle. Correct. So this is a mind I'm preoccupied, keeping my mind preoccupied to do certain activity. Okay. So that's when you don't get the thought of shit, what in case I lose this point. Yeah. Once the game sport is there, then you always taka. Yeah. And to create this negative thought to the audience also, sometimes when he's quick, spontaneously react అయిపోతుంది, because you practice so much, react. You give one enough time, height you, then there's a thought coming. So there is, this is all we've learned in the process. Nobody taught us also to be flying. Correct. This is through observation, certain things and all. And at the same time, acting వచ్చేటప్పుడు కూడా this is something I apply here and there. I close my eyes and say, నేను సుధీర్ కాదు, నా పేరు రాజు, నా పేరు ఇది, నేను ఇది యాక్షన్. Oh. So you have a process. You have to do that process, and for that you have to have prep. నీకు ఆ డైలాగ్ ముందే నీకు బాగా, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ థింకింగ్ వాట్ టు టాక్, రైట్, అలా ఉండాలి డైలాగ్. సో దెన్ ఐ టెల్ మై సెల్ఫ్, నా పేరు సూర్య బాబు, నేను ఎలక్ట్రీషియన్, నేను అమ్మాయి అంటే ఇష్టం, నాకేం చేస్తాను, నాకు చాలా కోపం, నేను మా నాన్నగారు అంటే యాక్షన్గానే వెళ్ళిపోవడం. Okay. సో యూ నాట్ గివింగ్ దట్ థాట్. Okay. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాను, అక్కడి నుంచి వస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచి వస్తాను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాను అనుకో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ప్రాక్టీస్. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యూ వెంట్ Yeah. అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ న్యాచురలీ. Correct. బాగా రాలేదనుకో నో ప్రాబ్లం, టేక్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఇట్స్ ఓకే, అట్లీస్ట్ యూ గివింగ్ ఇట్ ఎ షాట్. Yeah. సో దెర్ ఇస్ రకరకాలు ఉన్నాయి డార్లింగ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఒక ప్రాసెస్ అంటే దిస్ వర్క్ ఫర్ మీ. దెర్ విల్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. ప్లేయింగ్ ఎ స్పోర్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ అడ్వాంటేజ్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఫిజికల్లీ, మెంటలీ యూఆర్ మచ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. Correct. Yeah. When there is a moment that comes, స్టంట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, you know you are in the better, you are one step ahead of anybody. Correct. Mentally, physically. Yeah. And my next question is also related to fitness, but it's not a very deep question, so please pardon it. I am always struggling to decide what to listen to while I'm working out. Right? That's a big question. While you're working out, working out, like while lifting or anything, while you're running on the treadmill or wherever, it is always a challenge to find what. So sometimes I listen to a podcast, sometimes I listen to like an Osho speech, sometimes I listen to a movie song. What do you listen to when you're working out? I don't listen to it all. Anything? Okay, just no headphones, no earphones, nothing. For me, very rarely I feel like music unna sare 2 నిమిషాలు music unta, next is I don't even think there's a music running. Sometimes you just go over it. Yeah. Ante more often than not I like that The thing. pump. I get that kick. Mm. అలా అంటే దట్ ఈస్ ద థింగ్. జనరల్గా మ్యూజిక్ పెట్టుకుని జిమ్ చేస్తారు, కానీ ఇన్ కేస్ యువర్ బల్కింగ్ అండ్ ఆల్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అంటే వెరీ ఈజీ అంటే టు బల్క్ ఇస్ టఫ్ because you're not deficit eating, you're eating more. Yes. Your mindset is come on, you want to lift weight. So you get that high. Yeah. When you're cutting down, that is little tough, Okay. because you don't have the energy. Yeah. You're not getting that high. You'll be doing a lot of cardio. Yeah. So
సో ఇప్పుడు మనం కానీ జిమ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ దట్ కిక్ బికాస్ లిఫ్టింగ్ హైట్ యూ గెట్ అడ్రినలిన్ రష్ సో యూ గెటింగ్ హై. నువ్వు జాగింగ్ చేసేటప్పుడు కార్డియో చేసేటప్పుడు మనకి బికాస్ యువర్ కటింగ్ డౌన్ యువర్ ఐడియా ఇస్ టు కట్ డౌన్ ఫ్యాట్ కాబట్టి యూఆర్ డూయింగ్ కార్డియో. దట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ జిమ్ వరకు ఇట్ ఇస్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే. When you're pumping, when you want to do bulk up, it's a little easier. Mindset wise, you're really prepped up and all that. It's very easy. When you're cutting down, tone down jelly, that is a little tougher. But general అయితే మాత్రం నాకు పెద్దగా మ్యూజిక్ వలన ఏదేం లేదు. Okay. All right. And here's my question. Since you grew up in the 90s, and also I think in a way what you're doing is ఇందా నేను చెప్పాను కదా, you're having that music. You don't have a thought of ఈ రెప్పలు వస్తుంది అబ్బా ఇది చేయాలా, ఆ థాట్ లేదు. Your focus is on podcast or your first music. So that's your way of dealing that stress. Correct. Not giving up. Not letting that negative thought coming, then you want to be focusing on the music. So అయిపోద్ది రెప్పు. You don't even realize కొట్టేసానా చేసా అయిపోయింది. In a way it's that. No, నేనేం చేస్తానంటే I'm not recommending, I'm not a professional, but I have this method where I feel like Indian movie songs are the best to work out, because the structure of an Indian movie song is there is Pallavi, right? Charanam 1, Charanam 2. First interlude, second interlude. Madhyalo interludes. So it is almost like HIIT. Lift, break, lift, break, lift, 3 sets perfect. So that's how I keep track. Yeah. But I'm not a professional, please don't. Yeah. And before I go into the next question, so you were a sports person. Yeah. Decided to come into movies. Back when you didn't know that you were going to get into movies, who was the actor that you saw? Just name the actor that you saw and you're like, okay, man, that's good acting. That's something I appreciate. There are many. Okay. It's not frankly, I'm not saying this మా ఫాదర్ ఇన్ లా కదా, కృష్ణ గారిని చూసి నాకైతే ఇన్స్పిరేషన్ అయితే వచ్చింది. ఓకే. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నాకు వేగా ఎనాక్ట్ చేయడం అనేది ఆయన సినిమాలో నేను చూసింది. ఓకే. అగ్నిపర్వతం. ఓకే. ఆ కర్ర పెట్టుకుంది అగ్గిపెట్టి ఉందా అనేది. సో అది నేను అలా ఎనాక్ట్ చేసింది ఏ హీరోది లేదు. ఓకే. ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. సో ఆ టైంలో నాకు అది గుర్తు. ఓకే. అది ఇలా పెట్టుకొని చేసింది. సో అది అండ్ దే వర్ నేను స్పోర్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్స్ వర్ అశ్విని నాచప్ప గ్లాసెస్ అది చేసేది. దట్ వాస్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఫిల్మ్. మా అందరినీ తీసుకొని వెళ్తే ఐ వాజ్ లైక్ ఒక 2-3 months ఎరగొట్టేసాం వర్కౌట్లు ట్రైనింగ్లు కానీ. దట్ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. సో అండ్ ఐ లైక్ ఐ మీన్ చిరంజీవి గారిది పసివాడి ప్రాణం, స్వయం కృషి, ఆ సెగ్మెంట్లో నాకు భలే నచ్చినాయి. ఓకే. ఛాలెంజ్ ఇవన్నీ నేను థియేటర్లో ఎప్పుడు చూడలేదు, ఆ క్యాసెట్స్లో ఉన్నప్పుడు క్యాసెట్లో చూశాను. సో దోస్ ఫిల్మ్స్ వర్ ఆల్సో వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్. అంటే మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు వెంటనే అయ్యే గుర్తొస్తున్నాయి. Cool. We will discuss more about that, but we'll take a small break. Sorry, we have to plug in our product. Yes. Right? Yes. Here is an ad that we made ourselves for Permit Room. Please watch it. The Permit Room Film Club. You can become a member of the Permit Room Film Club by taking our $299 monthly membership. And what is the Permit Room Film Club? The Permit Room Film Club is a collaboration of aspiring filmmakers to create a network and to achieve your dreams of becoming a filmmaker. So, what do you get when you become a member of the Permit Room Film Club? You get to be part of a platform where you have a network of many filmmakers, film artists, collaborations, creators. Every month we plan to organize a film discussion where we announce a movie at the beginning of the month, and then you watch the movie, we come together and we discuss it over 2 hours, a detailed discussion. The first movie is going to be announced on October 1st. So watch out for that. We are also planning to organize competitions where you can get together, find your network, make your own film and send it to us, and we will announce the winners. You also get to discuss your opinions on filmmaking. Think of the Permit Room Film Club as your first step, or should I say the first peg towards achieving your filmmaking dreams. For a quarter bottle of $299. See you at the Permit Room Film Club. Welcome back after that commercial break featuring us. We are with the actor and I'll give the same introduction again. Yeah, awesome like that. I'll same repeat paste and copy paste. So we were talking about your acting career, and just before the break you said that you watched a few movies and you were inspired Yeah. to take it up. Yeah.
By the way, great answer. Huh? Yeah. Because not only was it a good answer, but also you get brownie points at home. దానికోసం కదా, that's what I before, అందుకే నేను బిఫోరే చెప్పాను. డిస్క్లైమర్ ఇచ్చేసారు. Yeah. Yeah. I mean, the first hero I saw, visually in real was him. Okay. And I really felt he's a hero. Not, అంటే ఏదో ఆయన సినిమాలు చూసేదని కాదు, ఇప్పుడు 10 మంది ఉన్నారంటే Yeah. మీరు 10 మందిలో ఆయన వెరైటీగా ఉంటారు. ఆయన స్కిన్ ఇలా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఓ హీరో అంటే ఇలా ఉండాలా అని. Correct. సో ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జాగరేట్ అండ్ సే, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్. Yeah. యూ మస్ట్ హ్యావ్ నోన్. కొన్ని చూస్తే కనుక రియల్ లైఫ్ లో మీరు ఇలా పక్కన కూర్చోబెట్టి చూస్తే ఈవెన్ మహేష్ కూడా హెస్ గాట్ ఇట్ Yeah. ఇన్ అ వే. Yeah. మహేష్ని కూడా 10-20 మందిని పెట్టండి అండ్ యూ విల్ సే దిస్ ఫెలో ఏదో ఉంది ఇతనిలో, బికాస్ ఈ కెన్ ఇలా పక్కకు గుర్తుపెడుతున్నట్టుగా ఉంటాడు. Yeah. Correct. సో ఇట్స్ లైక్ So was that one of your things, that only people who look much younger than their age get entry into the inner circle sort of a thing? అట్లా. No, it's a stupid question. I'm sorry. I'll edit that out. I'm a trained journalist. Congrats. I like this quality of yours. అంటే అది అలా అయితే అలా డార్లింగ్, అలా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ నేనైతే అలా రాలేదు. No, please don't dignify that question. It's a story. Then edit chesesta avandi. Yeah, that's cool. Yeah. No, so my question was this. So from sports to cinema, and that too when you debuted, which was almost a decade ago now, right? 2012. 2012. So that process of seeking work as an actor was a difficult job back then. Appudu social media anta ledu. How did you go around seeking work? That I want to be an actor. Did you audition? Yeah, I went for auditions. Did you get the photo shoot done with all the poses? Yeah, I've done all the photo shoot done. Okay. ఆఖరికి ఏది వర్కౌట్ కావట్లేదు. అంటే సినిమాలకి రావడానికి కారణం ఏమో మరి, విజయవాడలో ఉన్నాను, అన్ని సినిమాలు నచ్చేవి, చూసేవాడిని. సో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆఫ్టర్, బికాస్ ఐ వాజంట్ హ్యాపీ సిట్టింగ్ ఇన్ మై డాడ్స్ ఆఫీస్ అండ్ డూయింగ్ థింగ్స్. Okay. ఇట్స్ అ వెరీ లగ్జూరియస్ లైఫ్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెట్. బట్ సమ్వేర్ ఐ వాజంట్ హ్యాపీ. ఏదో చేద్దాము అని చెప్పి వచ్చిందే. Okay. అదే నా క్వశ్చన్. ఇంకేం క్వశ్చన్ ఏదో Seeking work. How tough was it? How did to you seek? approach? approach? Yes. అంటే there's no process, darling. There's no fixed process. Okay. All of a sudden your friends become enemies or you'll become like stranger for them. So it's always there. And finally time was running out for me. Okay. The day I wanted to get into films, I had a kid in my hand. And I told my wife, I'm going to get into films. Oh. He's just 3-4 months old. Okay. అంటే నాకు ఇమీడియట్గా మై వైఫ్ వాజ్ లైక్ షాక్డ్. Yeah. ఏంటి పిచ్చి పట్టింది, ఏంటి పిల్లవాడు ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి వస్తే అది కూడా హీరో అవుతారంటున్నాడు. అండ్ బట్ సమ్వేర్ ఒక చిన్న రిగ్రెట్ ఉంది. దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ లివ్ మై లైఫ్ అనుకున్నా. Okay. సో ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ అండ్ there is no fixed process, dude. I reached everybody who I know. I know 90% of the who are in our time lo. Yeah. Because I was doing distribution, movie distribution చేసామండి. అందరు తెలుసు, Okay. అందరికీ సీడీలు పంపించాను, అందరికీ పంపించాను. ఎవ్రీబడి సార్ చాలా బాగుంది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ రిస్క్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. యూ నో దిస్ గై ఏదో ఉంది విషయం అనుకుంటాం కానీ ఐ డోంట్ ఎవర్ వాంటెడ్ టు గో. ఏంటంటే కృష్ణ గారి ద్వారా, మహేష్ ద్వారా, దట్స్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఐ కప్ వెరీ సాలిడ్లీ. Okay. నేను ఏ రోజు వెళ్ళి వీళ్ళని అడగను. Okay. అదైతే పెట్టుకున్నా. Okay. సో ఐ వాజ్ హంటింగ్ ఆఖరికి కుదరట్లేదు. ఇంకా ఫైనల్గా ఇలా కాదని చెప్పి నా అకౌంట్లో ఒక 5-6 లక్షలు ఎంత ఉన్నాయి. నేను గార్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అది చేసామండి. Okay. 5-6 లక్షలు ఉంటే దాంతో ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సత్య అని, భీమ్లీ కబడ్డీ జట్టు ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశాడు దానికి బిఫోర్. Okay. దాని తర్వాత SMS అనేది జరిగింది. సో అప్పుడు కొద్దిగా ఇచ్చి అరే నువ్వు చేయరా అని చెప్పి అడిగాను. హీ ఓన్లీ కేమ్ ఇన్ సెట్ ఒక సజెస్ట్ చేశాడు, ఒక ఫిల్మ్ ఉంది రీమేక్ చేద్దాము, ఇదైతే అయిపోద్ది కంఫర్టబుల్ అన్నప్పుడు ఎస్ బెడ్ దీపేమో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అమౌంట్ ఏంటో అనేది పక్కన పెడితే ఐ హ్యాడ్ ఎ స్మాల్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. సో దీని మీద లోన్ రేస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నాం. అండ్ దే వాజ్ వన్ పర్సన్, నాకు ఎవరు లేదు, ఒక స్ట్రేంజర్ ఒక అతను ఎవరో పరిచయం చేస్తే ఐ నో అండ్ ఈ సైడ్ నన్ను ఈ కంపెనీలో డైరెక్టర్గా పెడితే అప్పుడు మనకు లోన్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నారు. సో నేను ఆయన కంపెనీలో పెట్టాను. పెట్టిన తర్వాత
సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఏది 5-6 lakhs అలా అప్పులు తీసుకొచ్చి ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి 2-3 లక్షలు, ఒక 5-6 లక్షలు, 5 లక్షలు అలా తీసుకొని చేసాం. రేపు వచ్చేస్తుంది అమౌంట్, రేపు వచ్చేస్తుంది అని. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ వీ డెంట్ గెట్ ఎ సింగిల్ రూపీ. ఫైనల్గా ఏంట్రా అంటే ఎవరు నేను కంపెనీలో పెట్టాను వాళ్ళు లోన్ తీసుకొని వాడేసుకుంటున్నాడు. క్లాసిక్. హీ గాట్ ద లోన్. సినిమా నడుస్తుంది అక్కడ లోపల. అండ్ ఆఫ్టర్ నాకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత అంటే ఇది అప్పుడు తెలిసింది ఇన్ఫర్మేషన్. లక్కీలీ రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఇలా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయింది కాబట్టి ఇంత షూట్ చేశాం కాబట్టి అప్పుడు ఏంటంటే దే వాస్ ద షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ టు డిజిటల్. సో ప్రొడక్షన్ ఫిల్మ్లో షూట్ చేసే వాళ్ళకి దే వర్ గోయింగ్ సెటిల్ లోన్స్ బికాస్ దే ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్, దే వాస్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్ విత్ దెమ్. కరెక్ట్. సో వెన్ ఐ అప్రోచ్డ్ హిమ్ హీ ఇమీడియట్లీ గివ్. ఓకే. సో దాంతో ఈ మనీతో అవ్వలేదు, ఆ షెడ్యూల్ అయిపోయింది. సో ఆ డబ్బులతో సినిమా ఫినిష్ చేస్తాం ఓకే. అక్కడికి వచ్చిన లోన్తో. ఓకే. అండ్ ఇమీడియట్గా కొన్ని సాంగ్స్ అవి చూపించాం, దే వర్ బయర్స్ హియర్ అండ్ దేర్ అండ్ దే బాట్ ద ఫిల్మ్. ఓకే. బట్ దే వర్ సర్టన్ ప్లేసెస్ అంటే వీ డెంట్ సెల్ పెద్ద ప్రైస్కి అమ్మలేదు, తక్కువ ప్రైస్కే అలా అమ్మాం అనమాట. అలా అమ్మినప్పుడు దే వర్ దిస్ థింగ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము అనుకున్న ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రెవెన్యూ రాలేదు. అండ్ దే వాజ్ అన్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మేము రీమేక్ రైట్స్ కొన్నాం కదా. ఒక రీమేక్ రైట్స్ శివమన్స్లో శక్తి అని చెప్పి తమిళ ఫిల్మ్ది, శివమన్స్లో శృతి అని మార్చి ఇక్కడ తీసాం SMS అని. సో వాళ్ళ దగ్గర రైట్స్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళ దగ్గర రైట్స్ తీసుకోవడానికి బిఫోర్ వెళ్ళినప్పుడు వేరే ఒక యాక్టర్ తీసుకున్నాడు, ఓ హీరో. ఓకే. ఓ హీరో ఆ రైట్స్ కొన్నాడు అనమాట. ఓకే. అతని దగ్గర నుంచి మేము కొన్నాం. ఓకే. రీమేక్ రైట్స్ ప్లస్ డబ్బింగ్ రైట్స్. ఓకే. మేము ఎలాగో రీమేక్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అతను ఆ డబ్బింగ్ రైట్స్ వేరే వాళ్ళకి అమ్మాడు మళ్ళీ. వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా అదే మంత్ రిలీజ్ చేద్దామని వచ్చారు. డబుల్ వర్షన్. డబ్ వర్షన్ అది రంగం. ఎందుకంటే శివమన్స్లో శక్తి తమిళ సినిమాది జీవా గారు చేశారు. ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఒక 8 months 1 year మేకింగ్ లో రంగం రిలీజ్ అయింది. రంగం వాజ్ పెద్ద హిట్. సో ఇమ్మీడియట్ గా అతను అది అమ్మేశాడు. ఓకే. అమ్మినప్పుడు మేము రమేష్ ప్రసాద్ గారికి తీసుకెళ్ళి చూడండి సార్ మాకు అమ్మారు, మీరు జస్ట్ మీ ల్యాబ్లో ఎంటర్ చేయలేదు, ఇది మా దగ్గర ఉంది చూడండి అని. అతను ఏంటంటే మీరు ఎలాగో రీమేక్ చేస్తున్నారు కదా అందుకే నేను అమ్మేసా అని చెప్పి అన్నాడు. అలా అమ్ముతారా బాబు వాళ్ళు ఇప్పుడు వస్తున్నారు. సో లేటర్ I bought those people who bought the rights. Okay. And I told them, okay, మీకు నేను ఎంత కొన్నారు, ఇంకో 2 లక్షలు వేసి ఇస్తాను అని కూడా వేసి. సో అట్లాగా ఓవరాల్గా చూస్తే దే వాస్ సర్టన్ అమౌంట్. సో ఫైనల్గా బయటపడడానికి కారణం అంటే దే వాజ్ అ లాస్, హ్యూజ్ లాస్. ఫైనల్గా బయటపడడానికి కారణం బికాస్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఇది ఉంది కదా ఈ ల్యాండ్ మనం ఒకరికి పేరు పెట్టాము, అది మేము ఆ బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోయి కాల్ చేసాను. పెచ్చగోలే అర్జున్ రెడ్డిలో ఎలా ఇచ్చావు నువ్వు. నేను ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ ఆయనకి సైనింగ్ పవర్స్ ఆయనకి ఇవ్వలేదు. వీ పుట్ హిమ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్. హౌ డిడ్ యూ సీ ఐ హ్యావ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద, హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ టేక్ అండ్ వాళ్ళు ఏదో మేనేజ్ చేసి చేశారు. మేనేజ్ చేసి చేశారు. దెన్ 5-6 days దే గేవ్ ఇట్ ఆఫ్. వాళ్ళు రిటర్న్ ఇచ్చేసారు మా ప్రాపర్టీని. సో అది అమ్మేసి అప్పుడు వీ వర్ ఏబుల్ టు సెటిల్ సర్టన్ లాసెస్. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే చాలా లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఉంది లాస్, అది స్లోగా అటు వచ్చాం. ఎవ్రీబడి గోస్ టు దిస్ 100% ఫస్ట్ ఇయర్ లాంచ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ టు గాడ్. ఎవ్రీబడి గోస్ త్రూ ఇట్. ఎంత పెద్ద హీరో అయినా సరే ఇనీషియల్లో either the producer or the hero should pay tax. The tax could be trolls, the tax could be money, anything. That's true actually. Nowadays the modern tax is the trolls. In a way, right? No, but after you got into movies, there might have been a temptation to just become the action star, right? Because around the world there are many actors who have built a whole career around doing action movies. But you chose to do also the softer movies. Like you've done 3 movies with Mr. Indraganti, right? And was that a conscious choice? That after I've seen what SMS has done, అంటే నువ్వు నేను అక్కడ దానిలో సాంగ్లో గోడ మీదకి వెళ్ళి దూకేసేవాడిని, కింద బడి ఇది చేసేవాడిని, రకరకాలుగా చేసేవాడిని. ఎక్స్ట్రీమ్ స్కిల్ అండ్ రిస్క్ ఐవ్ టేకెన్. బట్ చాలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. పీపుల్ వోంట్ బిలీవ్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్, ఐ రియలైజ్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హ్యావింగ్ స్కిల్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద మనీ. ఇప్పుడు హౌ కెన్ యూ, ద బేసిక్ థింగ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ డార్లింగ్. ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ ఆ రోజుల్లో 3-3.5 కోట్లు పెడితే ఈ సినిమా అయిపోద్ది, ఈజీగా బ్రేక్ ఆన్ అయిపోద్ది, డబ్బులు వస్తాయి. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు 25 కోట్లు 30 కోట్లు ఆ రోజుల్లో పెడుతూ చేసేవాళ్ళు. హౌ కెన్ ఐ ఈవెన్ కంపీట్ విత్ దెమ్? ఈవెన్ విత్ ద ఎంత స్కిల్ కుదరదు. కుదరదు.
ఇట్ షుడ్ బి విజువల్లీ అపీలింగ్ ఆల్సో. మేబీ మన స్కిల్ వల్ల వాళ్ళు 30 కోట్లు లేదా 25 కోట్లు చేయగలనేమో, బట్ స్టిల్ నీడ్ దట్ బడ్జెట్. కరెక్ట్. అండ్ దట్స్ వెన్ ప్రేమ కథ చిత్రం చేయడానికి కారణమే అది. ఓకే. మారుతి గారు హీ నరేటెడ్ మీ 5 scripts, ఓకే. 4 or 5 scripts అన్నాడు. 4 scriptsలో వీ పిక్ దిస్. ఓకే. ఓపెనింగ్ అయింది సినిమా, ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్లో షూట్ వెళ్ళన్నప్పుడు కూడా ఇంకో కథ చెప్పారు. అది ఏంటంటే నువ్వు యాక్షన్ డాన్స్ చేస్తావు, ఇది చేయను. నాకు ఫిక్స్ అయిపోయాను కాన్సెప్టే వెళ్ళాలి. బికాజ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఆ కాన్సెప్ట్ కొద్దిగా న్యూ కనిపించింది. అదే కాకుండా బడ్జెట్ సరిపోదు ఇవన్నీ అచీవ్ చేయడానికి అని అనిపించింది. Right now I have enough, so no complaints. That was the first movie that broke into the Telugu industry లో కూడా Horror comedy genre అనేది ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసిన కూడా దాంతోటే. He came up with this idea and was very unique. He has this very unique ideas. I actually want to talk about another movie that's not spoken about in your filmography, but it is, I consider, the biggest risk a hero has taken in a movie. I don't know if you guys watched the movie. It's called Hunt. Yeah. Hunt. That movie's twist is kind of like, I was reviewing movies at that time, and when you review movies, you watch movies every Friday, right? So you don't get shocked by anything or surprised by anything. But that movie was really a movie where I was like, oh fuck, okay, that is Progressive. No, I mean, not about just the ability to take that risk itself was interesting. But at the same time, lesson taught to me that I shouldn't be attempting. అంటే ద థింగ్ ఇస్, నాకు ఏంటంటే వాట్ ఐ సా ఇస్, ఫ్రాంక్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఇప్పుడు నేను ఆ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి కారణం ఐ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అట్ వర్క్. ఇప్పుడు ఉప్పెన అనే ఫిల్మ్ వర్క్ అయింది. Yeah, హౌ డిడ్ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్? పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. correct. అండ్ మా తర్వాత రిలీజ్ అయిన ఓం భీమ్ బుష్ కూడా పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ ద కాన్సెప్ట్. Correct. Yeah. బట్ మీ దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. Yeah. Because every star comes with a certain package. Correct. People look at me like a man, star hitting people and all that. Yeah. I come and say I do this, then they are not related. They won't like it. Yeah. People either coming fresh into the product, or people who are okay, who are not who doesn't have a macho kind of action star kind will work on నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది. బట్ గాట్ సీ కేస్ నాకు ఆ చేసిన తర్వాత, బికాస్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ లవ్డ్ ఇట్ టూ మచ్, హూ సెడ్ వీ లవ్ ద ఫిల్మ్, అట్లా నచ్చిన ఉన్నారు. అండ్ కొందరైతే చీగొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ సినిమాని. సో ఎస్పెషలీ పర్సన్ లైక్ మీ రిప్రజెంటింగ్ ఎ ఫ్యామిలీ డూయింగ్ ఎ రోల్ లైక్ దాట్ wasn't accepted. It comes with the baggage all. If you don't have any completely clean slate undante, then you can attempt. People will say okay, nice, and at the same time family background ledante advantage untadi. And so you're restricted in certain scripts ala. Oh, that's true. Correct. And no, but good job on that, taking that risk. You know, it shows that okay, there are people who are willing to take that risk. Yeah. And even if it didn't work, obviously, Yeah. but I I felt felt nice. satisfaction that you experimented. Yeah. ఆ satisfaction అని ఉంటుంది కదా. Yeah, definitely. నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది, కానీ ఫర్ మీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ఐ థాట్ పీపుల్ విల్ ఎక్కడో చోట మనల్ని బాగా తిడతారు, కొందరు ఫ్యాన్స్ అయితే హర్ట్ చేస్తారు మనల్ని అనుకున్నాం. బట్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ మీడియా సపోర్ట్ ఉంటుంది ఫర్ అటెంప్టింగ్ ఇట్. ఫర్ మీ ద ఫన్నీయెస్ట్ వాజ్ మీడియా డిడ్ంట్ లైక్ ఇట్. దట్ వాజ్ సర్ప్రైజింగ్. ఓకే. అంటే దట్స్ వెన్ ఫర్ మీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, మీడియా వాళ్ళు దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్రిషియేటింగ్ ఎ noted hero attempting something like that, saying okay, this is a very good attempt. And they just went because they're looking at other possible, because people that's where media should stand and say okay, That's they attempted a good attempt. Oh, no. But I don't think people will accept this. And then they'll say okay. So they are considering a lot of other factors. Especially post COVID, there is a lot of ఇది అంటే ఒకప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఒక 3 రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు పలానా సినిమాకి. అదే సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ అయితే అంతే నచ్చినా సరే దే విల్ గివ్ యూ 2.5. కరెక్ట్. సో దే పోస్ట్ కోవిడ్ ఎవ్రీథింగ్ షిఫ్టెడ్ టు దట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ తక్కువ వేస్తే దెన్ దిస్ ఫెలో ఇస్, బికాస్ ఇప్పుడు 100 మంది ఉన్నారంటే మోస్ట్ లైక్లీ ఎక్కువ శాతం మందికి నచ్చవు సినిమాలు. దే విల్ కమెంట్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. అండ్ ఆల్సో సర్టన్ రివ్యూస్ ఫీల్ ఇప్పుడు మనం తక్కువ ఇస్తే దెన్ వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు కరెక్ట్గా పడుతున్నారు. సో దే విల్ కమ్ అండ్ రీడ్ దిస్ రివ్యూ అండ్ టుమారో పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ టాకింగ్ ఆల్సో దే విల్ సే ఓకే, ఈ రివ్యూలో ఇలా చెప్పారు, ఇది కరెక్టే కదా. దేర్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ ఫర్ దెమ్.
సో వాళ్ళు బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు. దే చేంజ్ దట్ థింగ్. అండ్ 1-2 వెబ్సైట్స్ స్టార్ట్ చేస్తే అన్ని వెబ్సైట్స్ స్టార్ట్ చేసేసినాయి టు పుట్ లో మార్క్స్ ఆన్ ఫర్ ఎ ఫిల్మ్. Okay. To get noticed also, you put more low. యా లో. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు పట్టలేని ఒక పాయింట్ని వాళ్ళు ఎతికి ఒక పాయింట్ ఎవరి దగ్గర తెలుసుకొని వచ్చి రాశారు అనుకుందాం. అప్పుడు అమ్మో వీడు పట్టే ఉంటారు ఇది కరెక్టే కదా అని వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది. ఆడియన్స్ చూసేవాడు, సినిమా చూసాడు, ఎంజాయ్ చేశాడు. బట్ దెర్ ఇస్ అ నాలెడ్జ్ దట్ ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఆ వెబ్సైట్ నుంచి. కాబట్టి పీపుల్ విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు దట్ అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ వెరీ లో మార్క్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్. కాబట్టి ఒక కన్ఫ్యూజన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే దేవర్ పీపుల్ హూ లైక్ దోస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ తక్కువ రేటింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు. అండ్ దట్స్ వేర్ ఒక పాయింట్లో వచ్చేటప్పటికి దే వేరే వెబ్సైట్స్ చూసుకోవడం కానీ, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ రివ్యూస్ చూసుకోవడం కానీ, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం కానీ, సో అది ఎక్కువ పెరిగింది. ఒకప్పుడు కన్నా ఇప్పుడు బాగా స్ట్రిక్ట్ అయిపోయారు రివ్యూస్. ఐ డోంట్ నో వై దట్ షిఫ్ట్ అయిపోయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ ఉండాలి బికాస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ వెరీ లెస్ టు ది థియేటర్స్. ఇప్పుడు సపోర్ట్ ఉండాలి ఫిల్మ్స్కి, బట్ సమ్వేర్ దే బికమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అన్న ఫీలింగ్స్. No, also I think after COVID, everyone wants that theatrical experience. Mostly I could say maybe because of RRR effect emo teliyadu gaani everyone wants to come to theater only to have an experience. ఆ zone లో ఉన్నారేమో అందరూ. That's what నాకు అనిపించింది. యునానిమస్ గా గుడ్ ఫిల్మ్స్ అయితే వస్తున్నారు. పెద్ద స్టార్ ఫిల్మ్స్ అయితే బాగా ఉన్నా పర్వాలేదు చూసేద్దాం అని అయితే వస్తున్నారు. అదైతే జరుగుతుంది. అండ్ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ అయినా కూడా వస్తున్నారు యునానిమస్గా హిట్. ఇప్పుడు మత్తువదలరా వస్తున్నారు కదా. ఐ హెవెంట్ సీన్ దట్ ఫిల్మ్ బట్ ఐ హర్డ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. సో పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఇట్ థియేటర్. 35 చూశారు. ఆయన ఫిల్మ్ ఉంది, ఆయన ఫిల్మ్ వచ్చి చూశారు. సో బాగుంది అని టాక్ వస్తే వస్తున్నారు. కానీ యునానిమస్గా టాక్ రావాలి. మధ్యలో ఉందంటే సర్లే ఓటీలో చూసుకుందాం బికాస్ దేర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ దీస్ డేస్ వాళ్ళకు కూడా. పర్సనలీ ఫర్ యూ వాట్ డు యూ ఎంజాయ్ in what kind of roles you enjoy, like Samohanam or Maa Nanna Super Hero or the action? Action is like cakewalk. Easy. Easy. I can just pull it off like that, like anything. And people will be like, oh, చాలా easy చేస్తాడు అని చెప్పి they will be excited. For me the challenge was films like Maa Nanna Super Hero, Samohanam. These films are challenge. And there is always that you can act for the camera. చాలా లౌడ్గా చేయొచ్చు పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్స్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ యాక్టర్స్ కూడా దే ఫాలో ఇట్ బికాస్ దట్స్ వెన్ ఇట్స్ ఈజీ టు మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు సటిల్గా పర్ఫార్మ్ చేసి సమూహం లాగా చేయాలి అంటే దట్ నీడ్స్ ఎ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఫర్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ సీన్ టు వర్క్. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి చిన్న క్లిప్ వేసారంటే వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు, ఏదో ఉంది ఈజీ ఎవడేం చేసేస్తారు అనుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ మోర్ ఛాలెంజెస్. అంటే నాట్ యాక్టింగ్ టు ద కెమెరా and trying to be yourself in front of the camera. That is the challenge I feel. అంటే ఒక సీన్ని మనం ఎన్నో రకాలుగా చేయొచ్చు డార్లింగ్. ఇప్పుడు యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ ఒక 50, 60, 100 వెరైటీస్లో చేయొచ్చు. 100 వెరైటీస్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ అబౌట్ యూ చూసింగ్ వాట్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ అండ్ బీయింగ్ హానెస్ట్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ సీన్. సో అండ్ ఆల్సో ఇంద్రగంటి గారు ఫిల్మ్స్లో it's very easy to do. The character is very clear and he's very clear on character la behave cheyalani and he will want even show ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టింగ్ కూడా అట్లా ఉండదు ఆయన దగ్గర. అంటే ఇప్పుడు ఇలా వచ్చి ఇలా చూడు, ఈ డైలాగ్ దగ్గర ఇలా చూడు, ఇలా కొట్టు, అలా ఇల్లు, అట్లా ఉండవు. ఇట్స్ ఆల్ యూ. ఇది క్యారెక్టర్, దిస్ ఇస్ దిస్ ఫెలో, యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యూ టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. ఇప్పుడు 3 సినిమాలు చేసాను వరుస పెట్టి ఆయనతో. దేర్ వాజ్ నెవర్ ఏ డే హీ కమ్స్ అండ్ సేస్ ఓకే యాక్ట్ లైక్ దిస్, చూడు ఇది కొద్దిగా ఇలా చేస్తావా, అది అసలు ఎప్పుడూ లేదు. ఈ సేస్ ఈ జస్ట్ గివ్ యూ స్టోరీ డిస్కషన్స్లో ఆర్ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్లో హీ జస్ట్ గివ్ యూ దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్, ఆ క్యారెక్టర్ అని చెప్పు. ఇప్పుడు సమ్మోహన్ చెప్పిన సమ్మోహన్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఉంది, అది ఆయన ఫీడ్ ఇవ్వకపోతే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అసలు మనం మెయిన్గా వై దట్ సీన్ వర్క్ డస్. ఓకే ప్రపోజ్ చేశాను, ఆమె రిజెక్ట్ చేసింది, బట్ అక్కడేంటి నేను ఎప్పుడు ఇట్లా చేయలేదు, ఉన్నట్టు అంత రాంగ్ అయ్యాను ఆ అమ్మాయి గురించి అండ్ యూ గిల్టీ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అది నీకు ఫస్ట్ నుంచి ఆ లేయర్ పెట్టాడు, అది కాబట్టి ఆ సీన్ వర్కౌట్ అవుతుంది. పీపుల్ కెన్ ఈజీలీ షో అని ఎక్కువ చేసేయచ్చు, లౌడ్గా చేయొచ్చు, సటిల్గా చేయడమే
ఇట్స్ అబౌట్ నాట్ డూయింగ్ మచ్, జస్ట్ ట్రైంగ్ టు బీ హౌ యూ బిహేవ్ లా ఉంటే దట్స్ మోర్ టఫర్ అండ్ ఫీల్. సో మా నాన్న సూపర్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. యా టీజర్ చూసాం. Yeah. అండ్ మనకు చెప్పారు, వి డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా, బట్ ట్రైలర్ కూడా ఉందని చెప్పారు ఆఫ్ కెమెరా. No, but since you're here to speak about that movie, I want to ask you about what were your favorite superheroes while growing up. Did you have any favorite superheroes? నాకు అంటే మామూలుగా కామిక్ సిరీస్లో హీ మ్యాన్ అని వచ్చేది. ఎవ్రీ సాటర్డే ఐ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్. Captain Saturday, Masters of the Universe. హీ మ్యాన్ అండ్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. సో ఎవ్రీ సాటర్డే వచ్చి కరెక్ట్ 15 నిమిషాలు వచ్చేది. అది కొద్దిగా అటు ఇటు వాటర్ గేటర్ వెళ్ళాం, లేకపోతే ఆ టైం పెట్టలేదు, టీవీ అయిపోయాయి, మిస్ అయిపోయింది. రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు, యూట్యూబ్ లాంటివి అసలు లేవు. సో దాట్ వాస్ మై దిస్ థింగ్. బట్ ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ అంటే నాకు ఐ ఎంజాయ్ మార్వెల్, బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ అంటే ఒక సూపర్ హీరో ఫిల్మ్స్ లాంటి ఐ డోంట్ కనెక్ట్ మచ్. I also don't know much of superheroes. But apart from that, okay, not those superheroes, but your superheroes in your life. ఇన్ రియల్ లైఫ్లోనా అంటే అలా సపరేట్గా ఒక లేడు. ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఫస్ట్ ఇస్ మా నాన్నగారు. ఇప్పుడు బాగా అర్థం అవుతున్నారు అంటే ఆయన జర్నీ ఇది కానీ. సో దట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ వి ఆర్, అండ్ ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఐ బికమ్ ఏ ఫాదర్ దెన్ యూ నో వాట్ ఆల్ ఈస్ డన్, ఎంత సాక్రిఫైసెస్ ఉన్నాయి అనేది. అండ్ ఆల్ మై కోచెస్ దిస్ గోపిచంద్, ఐ ఫీల్ హీస్ ఆల్సో సూపర్ హీరో ఇన్ అ వే. జస్ట్ నాట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్లేయర్ అనే కాదు, అంటే ద వే హీ అప్రోచెస్ లైఫ్ అని కూడా ఐ లైక్ ద వే హీ చేసేతను రియల్ లైఫ్లో కూడా. అతను ఏంటంటే 9ంటికి పడుకుంటాడు, ఎవ్రీడే 4 o'clock లేస్తాడు. ఇప్పుడు కూడా 4 o'clock లేస్తే 4:30, 5కి హీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కోర్ట్, సో దట్ హీ కెన్ కవర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేది. అండ్ దట్ హీస్ బీన్ డూయింగ్. అంటే కోచ్కి ప్లేయర్గా ఉన్నప్పుడు వేరు, ప్లేయర్గా ఉన్నప్పుడు ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. కోచింగ్లో కూడా అదే ఇంట్రెస్ట్, అదే ఫోకస్తో రావడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సో అదొకటి. అండ్ ఐ డోంట్ నో, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్, వెంటనే ఎవరెవరు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు కానీ, బట్ జనరలీ యా ఇట్స్ మా నాన్నగారు. ఐ ఫీల్ He's a superhero. ఈజ్ అ సూపర్ హీరో ఫర్ మీ. I want to ask you one more question. It's a little gossipy question, right? But I'll still want to ask you anyway because I'm just curious. So whenever you see interviews of Mahesh Babu, right? Nowadays he's sobered up a little. Like he doesn't crack jokes and stuff. But you see these reels of him from like 10 years back and all, where he would give back like witty retorts. Is he like that in personal? Like how is he? Is he a funny guy? He's a very funny guy. Yeah. You will అసలు Yeah, outside మనకు కనిపించదు జనరల్ గా, బట్ యా లైక్ యూ సెడ్ పాత ఇంటర్వ్యూస్ లో గివ్స్ బ్యాక్. యా ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంటర్వ్యూలు చేసేది తక్కువ, ఫార్మల్ గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకప్పుడు అయితే కొద్దిగా ఇంటర్వ్యూలు చేసేవాళ్ళు. అండ్ ఈజ్ వెరీ స్పాంటేనియస్గా వస్తుంది, అది కృష్ణ గారి దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ ఇట్. ఈవెన్ మై వైఫ్ విల్ హ్యావ్, మంజులా గారికి కానీ పద్మ గారికి కానీ, ఆల్ దోస్ పీపుల్. కొద్దిగా మంజులా గారికి తక్కువ, పద్మను ప్రియా రమేష్ గారికి చాలా ఎక్కువ. అండ్ ఇన్స్టెంట్గా కౌంటర్ వేసేయడం ఆ టైప్లో వచ్చేస్తాయి చాలా న్యాచురల్గా. యా, యూ గాట్ టు బికమ్ హిస్ ఫ్రెండ్ అండ్ దెన్ you'll have that opportunity to know more. Okay, cool. All right, we have some member questions. We would like to go through them. In case you want to ask questions to the guests at Permit Room, please become a member by subscribing to our 30 ml membership. 29 rupees. For 29 rupees a month. All right. CNU SURAMs. Sinu Surams. I don't know. What's the one thing that you look for which makes you accept or deny a script? రామ్స్ అనుకుంటారు లాస్ట్ లో. రామ్స్ అదొకటే సెన్స్ వస్తుంది. Sorry. What's the one thing that you look for which makes you accept or deny a script? I don't know, there is no textbook for it, dude. అంటే ఇట్స్ అబౌట్ హానెస్టీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్రలో వెళ్ళాం. కొన్ని ఏంటంటే ఈ స్క్రిప్ట్ మొత్తం హానెస్ట్గా అప్రోచ్ చేయడా, స్క్రిప్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లిబర్టీలు తీసుకున్నాడా, అలా కూడా వెళ్ళాం. కొన్నిసార్లు అలా వెళ్తాం హానెస్ట్గా ఉందని. ఇంకోసారి కొత్త పాయింట్ అని వస్తుంది, బికాస్ నో స్క్రిప్ట్ కమ్స్ లైక్ 100% రెడీ, లెట్స్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద షూట్. దే షుడ్ బి సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్, సంథింగ్ న్యూ, అండ్ వీ థింక్ ఓకే మిగతా వర్క్ చేసేయచ్చు అని అనిపించాలి. అండ్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ద డైరెక్టర్ షుడ్ బీ
డిస్కషన్స్కి ఓపెన్గా ఉన్నట్టు ఉండాలి, ఎస్పెషలీ ఇఫ్ ఇట్స్ న్యూ. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్, బికాస్ దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ షేరింగ్, మాట్లాడుకోవాలి, చేయాలి, రకరకాల వాళ్ళు ఐడియాస్ ఇస్తారు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇఫ్ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ఆన్సర్. తెలిస్తే తప్పు చేయాలి కానీ తెలియకుండా కూడా చేయకూడదు. సో యూ హ్యాస్ టు బి వెరీ డిస్కషన్స్కి రెడీగా ఉండాలి, ఓపెన్గా ఉండాలి. దట్స్ ఫర్ మీ దట్స్ వెరీ ప్రయారిటీ. ఓకే. సో సర్టన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. అండ్ దట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్. Because certain stage when I know the director is getting hurt if I coming and saying something, then and I've seen certain times నేను కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు దేర్ అంటే మేబీ కో స్టార్స్ కూడా కొందరు వచ్చేసి నువ్వు చెప్పావు తను చెప్పాడు అని అడుగుతారు. దెన్ ద ఆన్సర్ దెన్ యూ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ హిమ్ వెరీ క్లియర్లీ, లుక్ యా ఆయనే చెప్పాడు బట్ డిస్కషన్లో ఐ ఆల్సో ఫీల్ దిస్ ఈజ్ రైట్ అని చెప్పి అది ఉండాలి. బికాస్ అతను చెప్పింది నేను చేయట్లేదు. యా, సో ఆ ఓపెన్నెస్ ఉండాలి. ఆ డిస్కషన్కి ఓపెన్నెస్ లేకపోతే 100% యు ఆర్ జస్ట్ షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ సంథింగ్, నాట్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ యూర్ గివింగ్. Cool. Sham 1209. What scares you in acting? ఏమో రకరకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇందాక చెప్తున్నప్పుడు వెన్ యూర్ డూయింగ్ అ సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ యూ స్కేర్డ్ వేర్ పీపుల్ విల్ థింక్ నువ్వు యాక్టింగ్ చేయలేకపోతున్నావు, లౌడర్గా చేయట్లేదా అని అనుకుంటావు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, అది చిన్న భయం ఉంటుంది ఇప్పుడు. అండ్ ఇంకొకటి స్కేర్స్ అంటే ఐ డోంట్ నో, దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. దట్స్ దిల్ బి మెనీ, ఒక సీన్ బట్టి దిల్ బి మెనీ. అంటే ఫస్ట్లో నేను అనుకున్నాను రొమాన్స్ వాజ్ రియలీ టఫ్. రొమాన్స్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని. రియలీ? యా, ఓకే. రొమాన్స్ ఇస్ టఫ్. వాట్ ఈస్ ద టఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్? ఐమ్ జస్ట్ క్యూరియస్. నో, ద థింగ్ ఈస్ మిగతా అన్నీ మనం ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ యాక్టింగ్ ఓన్లీ, బట్ మిగతా అన్నీ మనం విల్ హ్యావ్ ఎ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆ లైఫ్ని. అండ్ ఇట్స్ ఓకే టు డూ. జనరలీ రొమాన్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ థింగ్, రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ నాట్ ప్రైవేట్ థింగ్. సో దెన్ దట్స్ ఇది. ఇంకోటి, యాజ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, దేర్ ఆర్ టూ మెనీ థింగ్స్. మనం గెట్ ద బెస్ట్ షాట్ వీ డూ. ఇందాక స్మోకింగ్ అంటున్నాం, స్మోక్ చేస్తాం. స్మోక్ చేసేటప్పుడు చేసి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ షాట్స్ ఎవ్రీ షాట్లో చేసేటప్పుడు విల్ గెట్ యూస్ టు ఇట్. దెన్ యూ విల్ టేక్ అమ్మో వాట్ ఈస్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు క్విట్ అని క్విట్ చేస్తాం. మళ్ళీ వేరే సినిమాలో మళ్ళీ తాగమంటారు. ఇట్స్ అబౌట్ రెసిస్టింగ్ ఇట్. అంటే ఒక్కసారి తాగి ఆపేయడం ఈజీ, బట్ ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ ఒకసారి తాగి మళ్ళీ ఆపేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం when you're romancing also, you got to keep it, because biologically we get attracted to the opposite sex generally. To figure out a way, where is that moment, and you have to tell yourself this is acting, you should not get connected to the girl. That is also scary stuff. It's scary. And it's easier in a way, it's easier for married people because you know the limits, and you know it's an acting, and you figure out a way after a certain experience వచ్చిన తర్వాత you figure out a way just to look more romantic. ఆ టైప్ స్క్రీన్ ముందు కనిపిస్తారట్టుగా అలా చేస్తాం. అండ్ మా నాన్న సూపర్ హీరో వస్తుంది కాబట్టి ఐ కెన్ టెల్ యూ దిస్. ఫర్ మీ ఐ రియలైజ్డ్ ఏంటంటే, నేను మా నాన్నగారిని ఎప్పుడు ఇలా హగ్ కూడా చేసుకోలే. ఐ నెవర్ హగ్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ మా నాన్నగారిని. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ యాక్టింగ్ లేదు, యూ గాట్ టు డిరైవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ ఈస్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ బెస్ట్. ఇప్పుడు మనం ఒక లిటరేచర్, ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ బుక్ ఇలిస్ట్రేటర్ అని చెప్పి సమూహంలో చేస్తున్నప్పుడు ఐ ట్రావెల్డ్ విత్ దట్ ఇలిస్ట్రేటర్ అండ్ గాట్ టు నో, ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సర్టన్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్స్ కాల్డ్ షాపింగ్ ఫర్ లైఫ్ అని నాకు ఎవరో ఒక ట్రైనర్ చెప్పాడు. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎ బెగ్గర్, go live as a beggar for 2 days, so they'll get a feel of it, so you can derive from your own experiences. That's the best thing. Adi ledu ante you observe and then you take it. సో మా నాన్నగారు నేను ఫస్ట్ హగ్ చేసుకోవాలి అని సినిమాలో వచ్చినప్పుడు హగ్గింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలరా, ఇది ఏంటి ఇలా పెట్టాలా, ఎలా పెట్టాలి, నాకు అది అర్థం కాలేదు అసలు ఫర్ అ సెకండ్. లేటర్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్స్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హగ్గింగ్ మై ఫాదర్. ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డిరైవ్. ఒక లిస్ట్లోంచి తీసుకురావాలి మన మెమరీలో నుంచి ఒకటి తీసుకో చేయాలి ఆడ. ఐ కుడెంట్ డూ దట్. సో బట్ లేటర్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ పీపుల్, దెన్ యూ రియలైజ్, అట్లాగే మేనేజ్ చేసాం అది. సో the biggest scariest thing is not having a first hand experience in life of that. Then you're not giving your best to that, you're just depending on others
యువర్ అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు మర్డర్ అంటే మర్డర్ చేయలేం కదా. అండ్ రొమాంటిక్ సీన్స్ కోసం మెథడ్ యాక్టింగ్ కూడా చేయలేదు. You can't ask for practice also. Correct. No, but that's a good point, dude. Like Indian fathers, at least from our generation, they never hugged or communicated. Does your I hug. you have the best dad, dude? You're very lucky. ఎక్కడ పెరిగాను? కరీంనగర్లో. No, హాస్టల్లో పెరిగా. But I have a good relationship. వాట్ మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు? He's a Coca-Cola products distributor. కొద్దిగా కోకోకోలా ట్రెండీ ప్రొడక్ట్ కదా. మా నాన్నగారు పెస్టిసైడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. Oh yeah. So So Maa I'm Nanna watching- government employee, so only second Saturdays మాట్లాడతారు. But yeah, but Indian parents don't. I think it has changed now, dude. Hey, how is your equation with your dad? Like he's a very young guy, he's a child labor we kidnapped. Do like is there affection between your dad? ఎఫెక్షన్ Affection ఉంటుంది. ఎఫెక్షన్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. How How do do you you show show your affection? physical affection? Like How do you show your affection? no? Okay, cool. It'll come slowly maybe. Yeah, I feel so bad for him. Every time there's a personal question, somehow he's dragged into. He's like engineering second year student, papa. అంటే ఇన్వాల్వ్ చేయగల రావు గారు. ఈ జనరేషన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అతనే వస్తాడు. No, but for that scene in మా నాన్న సూపర్ హీరోలో I look out for that scene where you hug. అప్పుడు ఇదే పాయింట్ ఫ్లాష్ అవుతుంది నాకు. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. దేర్ ఈస్ వన్ సీన్ దట్ కమ్స్ ఇన్ సెకండ్ హాఫ్ వేర్ ఉన్నట్టు నాన్న చాట్ చేసుకుంటాడు. ఓహో దట్ హెల్ప్ ఓకే ఓ నైస్. because here the father doesn't let me come close to him. Okay. So all of a sudden he comes and hugs, then it's like my సో own ఇట్స్ ద role. ఫస్ట్ టైం మా ఫాదర్ ఆల్సో ఇస్ లైక్ Yeah. యాక్టింగ్ చేద్దామన్నా కానీ హగ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఫీలింగ్. Yeah, it's like ఉన్నట్టుండి ఏం చేయాలి ఆ సినిమాలో ఎలా చేసి ఏం చేయలేదు కదా అలాగే చేద్దాం. Cool. Question number 2. This is a long essay type question. Question number 2. When promotions between a work and giving interviews relentlessly, does it become mechanical When performance? promotions or- become a work. Sorry. When promotions become a work and giving interviews relentlessly, does it become mechanical or a performance sort of a thing after a point? Yeah. End of the day you're human, you get tired and నాకు ఎవరో చెప్పేవాళ్ళు కమల్ హాసన్ గారిని అదే క్వశ్చన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూలో అదే ఆన్సర్ని వేరే రకంగా చెప్తారు. వేరే అదే క్వశ్చన్ని వేరే ఇంటర్వ్యూలో he'll articulate in a nicer way and make it more attractive. అది కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి. మేబీ రైటర్స్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. యా కొద్దిగా మొమెంటం అయిపోద్ది. బట్ దిస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద ఫిల్మ్స్ గురించి తక్కువ, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ గా ఉంది. సో కొద్దిగా మనం గంటలు చేసినా పెద్ద టైర్డ్ అనిపించలేదు. Thank you. Great answer. 2 wins. All right. Question number 3. Is there any sense of fulfillment or an achievement while looking back at your career? Yeah, definitely. Many things. If I have to name a few, the way I approach a character every film చూసినా సరే, I don't play to the character. So that's ఒక స్టైల్ అని పట్టలేరు నాది. They can never say, okay, ఇది ఒక డిక్షన్, ఈ టైప్ ఆఫ్ డైలాగ్, బాడీ లాంగ్వేజ్. Some of the very good actors also have that, which నా దగ్గర నుంచి అయితే అలా మీకు కనిపిదు. Because I don't enact for the audience, I do ఆ క్యారెక్టర్ అనిపిస్తుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పర్సనలీ ఆల్సో నేను సినిమాలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇందాక కూడా చెప్తున్నాను, దే ఆర్ సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐ పుట్. ఐ విల్ నెవర్ గో అండ్ ఆస్క్ సర్టన్ పీపుల్ ఫర్ హెల్ప్. అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో దట్స్ వన్ ఐ స్టిక్ ఇప్పుడు త్రూ అవుట్గా చేసినప్పుడు. అండ్ మై కెరియర్ గ్రాఫ్ చూసినా సరే ఓవరాల్గా ఐ కెన్ డూ యాక్షన్ బట్ ఐ డెంట్ గో ఇన్ దట్ పాత్. ఐ వాస్ గోయింగ్ ఒక్కొక్క స్టెప్ వెళ్తున్నా. So I look back and say I've gained respect with my films. That's true. ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తుంది రైట్ నో, ఎంత మార్కెట్ ఉన్నది, మేబీ పీపుల్ హావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మీ లిటిల్ మోర్. యా Also, like fans also don't have this expectation that in spite of you being the fittest guy in TFI, you can say that అరే మాస్ సినిమా కావాలి మాకు ఇతని దగ్గర నుంచి అట్లాంటి మేము ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయిలే. ఫ్యాన్స్ కి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నాయి. అదే బట్ ఉన్నాయి. దే లవ్ సీయింగ్ యూ మోర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్. No, there are all kinds of people who love my work. There are certain segment who says యాక్షన్ చేయనా ఇది కాదు, యాక్షన్ చేయని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక అట్ ద సేమ్ టైం యాక్షన్ చేసిన అబ్బా సమ్మోన్ వాళ్ళు అలాంటిదేనా చేయమని అంటారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు గాట్ టు మేక్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఫైండ్ ఆడియన్స్. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ వెరీ వైడ్. అంటే ఏంటంటే యాక్షన్ చేయగలడు, వీడు ఇది చేయగలడు, అది చేయగలడు. సో లాంగ్ కెరియర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. Cool.
Pranav 48486, in a recent interview, you spoke about fake success celebrations. What should we ask this question? It's a very controversial question. What is your opinion on that? Why do they do it when they know it's not working out? లుక్ డార్లింగ్ హానెస్ట్గా మనం లుక్ ఫేక్ సక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక 100 మంది ఉన్నారంటే ఒక్కడికైనా సినిమా నచ్చుతుంది చూడు, ఒక్కడికైనా నచ్చుతుంది. ఎంత దరిద్రపు సినిమా అయినది. నా కెరియర్లో మొత్తంలో నాకు నచ్చని సినిమా ఆడమాడరు బుజ్జి. ఐ డోంట్ నెవర్ లైక్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ద వర్స్ట్ రేటెడ్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ మై కెరియర్, ఎంటైర్ ఫిల్మ్. బట్ యూ గో అవుట్, అక్కడక్కడ నాకు అది నచ్చారని చెప్పి ఆ సినిమా గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ది కుడ్ హావ్ సెడ్ ఎనీ ఫిల్మ్ అండ్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైకింగ్ సర్టన్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్. అంటే మేబీ అసలు ఒక్కడికి నచ్చకన్నా ఉండదు రాలింగ్. ఎనీ ఫిల్మ్ ఎవడో ఒక్కడికైనా నచ్చుతుంది, సర్టన్ పార్ట్ అయినా నచ్చుతుంది. మేబీ దట్ ఈస్ వాళ్ళు చెప్పే కలెక్షన్స్ అవన్నీ తప్పు అయి ఉండొచ్చాము. కానీ ఇప్పుడు రివ్యూలు రాశారు కూడా సేమ్ డార్లింగ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు రివ్యూ రాస్తారు, రివ్యూ రేట్ పెట్టుకుంటారు. ఆ కలెక్షన్ ఎంత ఉంది, అయితే తక్కువ ఉందా, 0.25 తగ్గిద్దాం. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ టు మేక్ ద ఫిల్మ్ వర్క్. అని వీళ్ళు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా దే విల్ గెట్స్ ఇప్పుడు గ్రాస్ నెంబర్ చెప్పి షేర్ అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ డే వచ్చేది ఎలాగైనా ఉంటుంది కదా అని 20 లక్షలు ఎక్కువ చెప్పేస్తారు ఈ రోజు వచ్చిన కలెక్షన్. సో దే ఆర్ మార్కెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ అ గేమ్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆడియన్స్ ఆర్ బికమ్ వెరీ స్మార్ట్ దీస్ డేస్. వాళ్ళకున్న క్యాలిక్యులేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటున్నాయి. మేబీ ఒకసారి మనం మోసం చేయొచ్చు, రెండోసారి చేయలేం. యూ విల్ లూజ్ దట్ ట్రస్ట్ ఆల్సో. They'll see through. యూ లూజ్ దట్ ట్రస్ట్. నెక్స్ట్ టైం నువ్వు వచ్చి ఇది చెప్పినా నా సినిమా కోపర్ సినిమా కొట్టండ్రా సినిమా చూడండిరా అంటారు, నమ్మరు. ఒకసారి చెప్తే నమ్ముతారు. రెండోసారి చెప్పి నా తోంపు తురుము అరే మీరు అలా టైప్లో చెప్పినా సరే ఒకసారి నమ్ముతారు, రెండోసారి నమ్మరు. All right. Karthik Asredi 999 really saw myself in him in Sammohana movie. Great characterization. Question number 1. How was your experience working to work with GVM in Yema Chesave? Question number 2. Some other actor role you could have done different and controversial questions, mama. These are okay. First, we'll take the first question. How was your experience working with GVM? గౌతమ్ వాసుదేవన్ గారు అంటే హీ విల్ నెవర్ ఏజ్ అని నా ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను చేసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ అంటే ఇంద్రగంటి గారికి ఆయనకి కొద్ది చిన్న ఇది ఉంటుంది అప్రోచ్. నథింగ్ విల్ బీ మాసీ ఇన్ హిస్ ఫిల్మ్స్. అంటే ఇప్పుడు మాసీ అన్నా సరే క్లాస్ టచ్తో ఉంటుంది. సమ్వేర్ ఎవ్రీ ఆడియన్స్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్. And I've learned this ABCD from him. Okay. The purpose of me doing that film also, I thought Gautam was there when I wondered edrugani. It was a great experience. I still look back and say it was a wonderful experience. And some other actor's role you could have done better or differently at least. Is there any role you think I could have done that differently? No? Let's go to next question. Let's go. All right. Lakshmikant Gaud 5392. Hi Sudheer Garu, I heard you were a national level badminton player. Correct me if I'm wrong. You were right. We already discussed that. What made you choose acting over a career? We have kind of discussed that also. Yeah. Your choice of films is unique and I liked your film Veerabhoga Vasantaralu, Shamantagamani and Harom Hara. Keep up your good work Sudheer Garu. All the best for your future endeavors. A bouquet of flowers. This is nice. This is more of a compliment than a... thank you so much. That one question, what made you choose acting over a career in badminton? I didn't quit badminton to get into films. Okay. I quit badminton for different reasons. Okay. And I was busy with my other works and all. But this happened later stage. Okay. It wasn't like దీని కోసం అది వదిలేదు. Okay. అది వదిలేసాను వేరే రీజన్. ఇది చూస్ చేసుకుంది వేరే రీజన్. Yeah. All right. Ayashut 1219. Hi sir, everyone has their own way of selecting a script, right? So how do you finalize a script even though you listen to it as an audience? You might have so many doubts considering your previous films, directors' works. Like that, at this point, what and all are your top checkpoints that covers the basic needs to say okay to a script? Look, my process is very simple. First to pitch deck laga ఆయన పంపిస్తారు. Then I read the pitch deck, అది నచ్చితే గనక then I'll ask him for a narration. Okay. Narration కూడా నచ్చితే కనుక then I'll ask for the entire script. Okay.
ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ నచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ ట్రై టు నో వాట్ ఈస్ హిస్ వర్క్ ఈస్ డన్ బిఫోర్ Uh-huh. అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు వాట్ ఈస్. Correct. అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ రిఫరెన్స్ దెన్ ఐ సీ, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ దట్ పర్సన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ హౌ హీ ఈస్, ద స్క్రిప్ట్ విల్ బి లైక్ దట్. More often than not. Yeah. More often than not. It is 99.9%. The way he deals that script is something. ఇప్పుడు ఇంద్రగంటి గారు తీసుకున్నామంటే ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ ఈస్. Correct. ఇప్పుడు మా నాన్న సూపర్ హీరో అభిలాషం తీసుకున్నామంటే దట్స్ హౌ ఈస్. Okay. నువ్వు బయట మాట్లాడే మూమెంట్లో వాళ్ళకి నచ్చే సినిమాలు, వాళ్ళకి నచ్చే పీపుల్, Yeah. వాళ్ళు అనలైజ్ చేసే సర్టన్ థింగ్స్, Yeah. ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి క్లోజర్ టు హిమ్ ఇన్ రియల్. Correct. దట్స్ వెన్ యూ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్. Oh, that's a great point Yeah, actually. they say you are what you write anymore. Yeah. If he's not happy with any film, I've seen directors and I've worked with directors who have written, and నాకు అనిపించేది కొన్నిసార్లు వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా అనలైజ్ చేసి ఈ ట్విస్ట్ ఉంటే ఆ ట్విస్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఈ ట్విస్ట్ ఉంటే ఆ ట్విస్ట్ ఉంటే ఈ ట్విస్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఉంటుంది. Huh. ఫైనల్గా వాళ్ళు వాళ్ళతో సినిమాలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు అలాగే ట్విస్ట్ చేశారు. సో దెన్ అది ఎవరికి ఎక్కలేదు. సో దేర్ ఇస్, సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్ కుడ్ బి పాజిటివ్, ఇట్ కుడ్ బి నెగటివ్. Yeah. యూ గాట్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్. Correct. Yeah. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ వర్క్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. Yeah. Read script and read the person also. In a way, In a way. it will help. If it will. If that's the last stage. Last stage, you like the script. ఇది చేద్దాం వద్దా అన్నప్పుడు you don't have any work to look back from. ఈ చేయగలరా లేదా అనేది. Then you can see as a person, is it very real, very nearer to what he can handle. Okay. All right. Part 2 of the same question. When a movie of yours, say, didn't get a response as much as you thought it would get, how do you feel? How do you deal with that? Will you self-criticize yourself, try to see what went wrong, or you just don't carry those things as it might affect your mental health badly? If it's affecting my mental health, and I stop it there and I try to move on. But generally, you do all these things. But it's a great opportunity. In case a film didn't do, it's actually an opportunity. Correct. ఇప్పుడు ఒకవేళ సినిమా హిట్ అయిపోయిందంటే మన సినిమా బాగా ఆడిన దానిలో కూడా కొన్ని తప్పులు ఉంటాయి. Correct. సమయంలో కూడా ఒకటి రెండు తప్పులు ఉంటాయి. Uh-huh. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే యూ ఓవర్లుక్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ వర్క్. Yeah. వెన్ ఇట్ రియలీ డింట్ వర్క్, మనం కూర్చొని ఆలోచిస్తాం Yeah. ఎందుకు పని చేయలేరా ఈ సినిమా, ఏం తప్పు అయింది అని. లైక్ ద వే వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హంట్. Yeah. సో అదొక హంట్ హిట్ అయిపోయి ఉంటే నేను అలా వెళ్ళిపోయాడిని. ఐ వుడ్ హావ్ థాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. మేబీ ఐ విల్ మేక్ ఎ బిగ్గర్ మిస్టేక్. Yeah. సో ఇట్స్ ఇన్ అ వే సెల్ఫ్గా ఆలోచించాలి, అండ్ యూ షుడెంట్ టేక్ ద ఎంటైర్ బ్లేమ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. Sometimes you have to accept the fact maybe it's not in, it's, I mean, ఇది నీకు సూటెడ్ కాదేమో. Correct. Yeah. Cool. Next. That's it. All right. So I wanted to ask you a question, and it's good that we spoke about mental health. Generally, for sports persons nowadays, you hear that earlier it would be coaching, health, fitness, diet. Now mental health, mental conditioning is something that is coming up, right? And as somebody who has been a part of two extremely, how do I say it, pressure-filled fields, kada? Sport is a lot of pressure, and in movies also, you are the actor, like you are the face of the project. How do you take care of your mental health? Just, there's no fixed way, darling. I mean, I don't know, but as of now, for me, it's just project to project. ఫిక్స్డ్ పాత్ అయితే లేదు. వాట్ ఐ లుక్ ఇన్ టు ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ దట్ డిడ్ంట్ వర్క్. అప్పుడు ఐ సిట్ డౌన్, ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ అవుట్ టూ మచ్, దెన్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ మోటివేషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ మోటివేట్స్ యూ టు మూవ్ ఆన్. Okay. అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ లైఫ్ నీకు ఎంతే దొరుకుతుందిరా. యూ హ్యావ్ టు సే ఓకే, Okay. ఎవ్రీబడి కాంట్ బి మహేష్ బాబు, ఆర్ ఎవ్రీబడి కాంట్ బి బ్రాడ్ పిట్ ఆర్ సంథింగ్. Yeah. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రిటర్న్ ఫర్ దిస్ లైఫ్. జస్ట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ అని చెప్పి కొన్నిసార్లు అనుకోవాలి. అండ్ యూ గాట్ టు యాక్సెప్ట్ డిఫీట్. దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్. Correct. జస్ట్ టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఓకే, నువ్వు నీ వల్ల కాదు ఇది, ఓకే వదిలేసే. Okay. అలా వదిలేయడం బెటర్. నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను, ఎందుకు రావట్లేదు, ఎందుకు నాకు రావట్లేదు అంటే రాదు. నీకు దేవుడు ఇవ్వలేదు అంతే. కొన్ని కుదరవు. సో యూ గోట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, అండ్ యూ గోట్ ఫైకర్ అవుట్ ఏ మోటివేషన్ డూడ్ ఫైనలీ. బికాస్ నాకు ఒక ఫిల్మ్ ఆడలేదు, ఇప్పుడు మామ మషిన్ ఆడలేదు, ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ కుడ్ హావ్ బీన్ డన్ లిటిల్ బెటర్ బికాస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యూనిక్. అక్కడక్కడ వీడి ఫెయిల్ అనిపించింది, ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఎక్కువనే అనిపించింది.
బట్ యూ ఇన్ కేస్ మనం ఆగాం అనుకో సమ్ టైమ్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆల్సో మోటివేట్ యూ. మనం ఆగిపోయి ఐ గెట్ వరీడ్ అండ్ ఆల్, దెన్ ఎవ్రీబడి డిపెండెంట్ ఆన్ యూ ఆర్ గాన్. కరెక్ట్. Your kids are gone, your wife is gone, I have to take care of my parents. So there is, you got to figure out a responsibility and just move on. At least you want, ఇంకా అయిపోయామంటే ఇదే ఎవ్రీబడి వర్స్ట్ పొజిషన్లో ఉంటారు. నీకు వచ్చిందిరా పర్లేదు వెళ్ళిపో ముందుకి అనుకుంటే బెస్ట్. You got to figure out a way, end of the day. Okay. I was curious, do you dabble with meditation or things like that? Do you try? No, I used to when I was playing badminton. Okay. Right now I don't do. Okay. A lot of people tell me you got to do, and for me acting itself like a meditation for me. True. In a way. Yeah. వెన్ అంటే మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి, బేసికల్లీ నువ్వు ఓం అనుకుంటూ ఉన్నావు అనుకో, ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ యూ ఫర్గెట్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ ఆర్ ఆన్ దట్ మంత్ర ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ఎ స్పేస్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద మంత్ర, యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యూ. ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా చేయాల్సింది అదే కదా. యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద మూమెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నా బాధలు నాకుండే ప్రాబ్లమ్స్, నాకుండే హ్యాపీనెస్ అన్నీ గుర్తున్నాయంటే వెన్ కెన్ ఎ న్యూ క్యారెక్టర్ కమ్ ఇన్ టు యూ వెన్ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. So in a way acting is also a meditation. So maybe I don't feel right now to do a meditation. I have to just see a character di vididi and చెప్పి అనుకుంటూ I forget about my inhibitions kind of నా worries మర్చిపోయి when I step into the shoes of that character, that's also a meditation. Correct. Here's my next question. Among all the movies that you have done, it's been a decade, more than a decade now. Why did you not choose comedies to do? Is there a particular reason that మీరు మెన్షన్ చేశారు కదా ఇప్పుడు? యా మేబీ ఐ డోంట్ నో ఎందుకు రాలేదో. అంటే మేబీ నేను చూస్ చేసుకునేది కూడా ఐ వాజ్ చూసింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ మేబీ. బికాస్ వాట్ ఎక్సైట్స్ మీ ఇస్ ది స్టన్స్ అనేది, బికాస్ ఐ వాజ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జాకీ చాన్. The man. సో ఐ లైక్ దిస్ రోలింగ్ టైటిల్స్ లో ఆయన చేసే స్టన్స్ ఉంటాయి. ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ కనెక్షన్ విత్ సచ్ హీరోస్. Okay. Who were your favorite action heroes, if I might ask? I like Rambo, Sylvester Stallone ఇష్టం. అండ్ దెర్ ఇస్ జాకీ చాన్, మెయిన్గా జాకీ చాన్ ఎక్కువ చూసాను. సారీ. అండ్ ఐ లైక్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ అప్పుడు వ్యాండమ్ కూడా వచ్చేది, బ్లడ్ స్పోర్ట్. ఐ యూస్ టు వాచ్ దట్. మెల్ గిబ్సన్ వాస్ ఆ రోజుల్లో ఐ లైక్డ్. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సింగ్ కృష్ణ గారు కూడా. కృష్ణ గారు చేసిన 2-3 స్టంట్స్ చూసారంటే కళ్ళు చెదిరిపోతాయి. అండ్ ఇది ఇప్పుడు హాలీవుడ్లో కూడా చేయరు అలాంటి స్టన్స్. విల్ గో ఆన్ ఎ స్కూటర్ మీద సింగిల్ డ్రైవింగ్, స్కూటర్ మీద జంప్ చేశారు రన్నింగ్ కార్లోకి, బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైంలో. యూ కెన్ గో సర్చ్ అండ్ ఈస్ డన్ ఇట్ ఫర్ రియల్. ఆ స్కూటర్ వదిలేసి ఆ కార్లోకి దూకాలి. అండ్ యూ కెన్ లిటరలీ సీ ద స్పీడ్ ఆల్సో. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ హీరో మస్ట్ హావ్ డన్. దానికి ఏంటంటే ఒక సీజీలు చేస్తారు, రోప్ వర్క్ ఉంటుంది, రోప్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ఆయన చేసి దూకుతారేమో కొందరు. బట్ అది చేయలేరు, ఎవరు చేయరు. యాక్చువల్లీ మా స్కూల్లో కూడా ఎవ్రీ వీక్ దే షుడ్ షో us one movie అన్నమాట. వెన్ యూ న్యూ ఇట్ వాస్ అ జాకీ చాన్ మూవీ, everybody just felt good. There was something so wholesome about Jackie Chan movies that we as kids just loved the guy. And అంటే the big thing is like I like the stunt part. And people like his fun part. Yeah. So it's a very rare combination of fun and then being acrobatic also. Correct. అది మన దగ్గర ఏంటంటే, మన దగ్గర మ్యాచ్ అంటే కొడితే అటు పడిపోవాలి అనేది ఉంటుంది అంతేగాని వాళ్ళే ఫన్ చేయడం అనేది చాలా రేర్గా ఉంటుంది. ఏదో ఆ మూమెంట్లు చేస్తూ. I remember some of these Jackie Chan movies, like there's one called Who Am I? Have you watched Who Am I? No. Dude, amazing. What I loved in Jackie Chan movies is at the end, what bloopers and they show that. ఆయన ఇన్స్పిరేషన్, తన ఇన్స్పిరేషన్ తన SMS ఫిల్మ్లో, ఈవెన్ దో ఇట్స్ లవ్ స్టోరీ, నేను సాంగ్స్లో చేసిన స్టంట్స్లో లాస్ట్ రోలింగ్ టైటిల్స్ వేసా. Okay. దాని తర్వాత అది చూసి నాకు బాగా వచ్చింది. Correct. Also, one more question that I wanted to ask you, and I'll wrap this up quickly. Generally, when a guest comes, we ask them 4 aspects of their life, which is physical health, mental health, but we already spoke about that. How do you fare on the other 2 aspects that we asked, which is time management and money management? Are you good with these 2 things? Time management, I don't know if I'm good or wrong, but I'm always punctual. మీకు తెలుసు. టైం మేనేజ్మెంట్ సైడ్కి వస్తే కనుక నాకు ఒకటి పట్టుకున్నానో నాకు అది పీడుతూ ఉంటుంది. నాకు ఫిల్మ్స్ అంటే ఫిల్మ్సే. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్. If it's interests me, then I'll go to any extent.
పొద్దున్నే అర్ధరాత్రి నిద్రలో కూడా కళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. Correct. మనీ ఐఎమ్ వర్స్ట్. Worst. Okay. ఐ జస్ట్ డోంట్ నో హౌ టు మేనేజ్ మనీ. Okay. ఐ జస్ట్ స్పెండ్ వచ్చినట్టు స్పెండ్ చేస్తా. Yeah. What are some things that you spend money on generally that you like splurge? I don't know exactly నేను ఏం స్పెండ్ చేస్తున్నా కూడా మేబీ ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ లిటిల్ లెసర్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్స్ ద కిడ్స్ ఐ స్పెండ్ అట్ హోమ్ అండ్ మేబీ కొద్ది క్లోత్స్ అంతే. Yeah. ఒకసారి వేసుకుని రెండోసారి వేసుకోలేం కదా, ఇది పెద్ద గోల. డైయింగ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నేను రెండో ఫిల్మ్లో వేసుకుంది, 4వ ఫిల్మ్లో వేసుకున్నాను ఒక ట్రాక్ ప్యాంట్ బ్లాక్ కలర్ ఫుల్ బ్లాక్. సార్ మీరు అక్కడ వేసుకున్నారు కదా సార్ ఫ్యాన్. సో ఎంబారసింగ్ ఆ రోజు. Correct. సో దట్స్ అ థింగ్. No, but genuine doubt, like actors repeat their clothes, no? And only public appearance appudu you are not supposed to repeat your. I'll tell you, నేను సీక్రెట్ బీస్ట్ అని చెప్పి ఒక యాప్ రన్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటాను. ఆ ఆఫీస్లో ఒక అతను ఉన్నాడు, రోహిత్ అని. సో అతను ఏంటంటే పక్కన మా వేరే మేనేజర్లు చెప్తారు, సార్ నేను ఇది తీసుకొచ్చారు కదా సార్, మళ్ళీ తీసుకురాండి, స్టార్లు అంటే తీసుకురారు కదా అని టైప్లో అంటాడు. సో ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఏదో మనం బయట కెమెరా ముందుకు వచ్చే కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ సార్ అవుట్ సైడ్ కూడా చూస్తున్నారు. పీపుల్ నోటీస్ ఇట్ రెగ్యులర్ ప్లేసెస్లో. అండ్ యూ గాట్ టు బీ స్మార్ట్. అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒకసారి వేసుకొని పక్కన పెట్టేస్తాను, ఇంక వాడినది లేకపోతే ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తాను. మా అబ్బాయి తీసుకుని ఎప్పుడోసారి ఫోటోలో వేసుకుంటుంటే మీ నాన్న వేసుకున్నారు కదా ఇది ఒక గోదాలు మళ్ళీ. నేను అది చెప్తూ అరే నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ చేశాను, నువ్వు కూడా వేసుకోకరా అని చెప్తుంటాను. No, actually, I saw an interview where you were wearing that T-shirt with that shirt that said SB. SB, Yeah, so Sacred Beast. Yeah, I thought, wow, he's got his own label or something like that. But it's your app, which it's an app. It's a sports supplement. I mean, nutrition దాని గురించి కానీ వర్కౌట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి. It's for basic whoever. It's not a fancy one wherein it says one day you'll lose this, one day you'll lose that. Or you eat this, you eat that, but next 6 months, it's not like that. It's a very basic. Yeah. If you really have that goal, you can still, there's everything there. Okay. All right. Do you have any question? No. My final 2 questions, right? Thank you for your time, first of all. No problem. My second last question is this called Permit Room. And generally we ask the guests what was their journey with drinking. Drinking? You obviously don't drink, I assume. Oh, no. Eh? No. Oh, you Why don't? are you I'm making so assumptions, sorry. Mama? No, I thought fitness people. So generally we like to ask people about their whole journey of, when you start off, how you drink and stuff like that. How is your relationship with alcohol and stuff like that? I'm not a very alcoholic. Maybe once in a blue moon. Okay. Kind. Once in a month or once in 2 months. Okay, all right. And when I'm prepping for ఏదైనా ఒక షార్ట్కి ప్రిప్ అవుతున్నా అసలు నో వే, నాట్ ఈవెన్ దట్ థాట్. Yeah. Okay. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నేను కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు, హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు యూస్ టు గో అవుట్ అండ్ ఆల్, మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్ యూస్ టు డ్రింక్. నేను వచ్చి కోక్ తాగేవాడిని. Okay. కోక్ కూడా బ్యాడ్, Yeah. మ్యాక్సిమం ఉంటే, లేకపోతే ఫ్రెష్ లైమ్ సోడా కూడా తాగేవాడిని. Okay. సో అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ దట్. I was very focused in badminton. Not even a thought of drinking anything bad. Once I quit, the next day. Did you like Then you made the debut again. Gap. That also I didn't like it. So for me, I wasn't very inclined to alcohol. Okay. Okay. All right. I wasn't very inclined, and I always in that control. All right. And here's my semi-final question, actually. Okay. Sorry. You're playing match with him. I have to reserve now. Reserve. Yeah. But what is the secret to good hair? Hair, Good hair. విత్తనం అలా పడాలి డార్లింగ్. Correct. అంతేనా? విత్తనం అలా పడాలి, లేకపోతే గుడ్ హెయిర్ అనేది. అంటే అది 50%. After that, can we continue to keep the hair? 90%. If you want to have your own hair, you need to have a good విత్తనం ఉండాలి, హెరిడిటీలో కొద్ది కలిసి రావాలి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ గోట్ మెయింటైన్ వైటమిన్స్, మినరల్స్ అని కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ లూజ్ దేర్ ఇస్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కదా. యూ కెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ హెయిర్, అది మా లేకపోతే గుండు చేయించి అదొక ప్యాచ్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ న్యాచురలీ గా ఉంటేనే బెటర్ కదా, లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ న్యాచురల్గా ఉంటేనే బెటరు. బట్ అదైతే కనిపెట్టలేదు అనుకుంటున్నాను. దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్, ఇఫ్ యూ లూజ్ హెయిర్ దెన్, నాకు తెలిసింది దాన్ని బట్టి, ఇఫ్ యూ లూజ్ హెయిర్ దెన్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్.
బట్ ఓడిపోకన్నా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే పద్ధతులు ఉన్నాయి టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, బేసిక్ ఒక 1 or 2 చెప్పు. బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ వెన్ యూ కేమ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెయిర్ ఇంత ఉంది. లైక్ అరే మ్యాన్, లైక్ అరే నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆల్రెడీ టాపిక్ పౌడర్ కొద్దిగా వేస్తాం అప్పుడప్పుడు. సో దట్ ఆల్సో వర్క్స్. అంటే vitamins and minerals should be in the right balance. You got to consult your doctor, then he'll give you certain things. There are certain DTH blocker and general ga bodybuilders ki there will be a lot of hair loss. There will be a lot of hair loss for bodybuilders. So DTH blocker, I don't know what that is exactly. Yeah, adi block chese there are tablets. It's okay. It's very 1 mg or something like that. It is called finasteride. Finasteride is the technical name. ఓకే. రకరకాలు ఉన్నాయి. You can just take one tab. Maybe the doctor will suggest you. Yeah. ఓకే. Finasteride and minoxidil. Yeah, minoxidil works like good. Yeah. ఒకవేళ you can have రెగ్యులర్గా చేసుకున్నావు అంటే then minoxidil it's a very good thing. It works. All right, and here's my final question. Thank you so much. Final so. So it has been a decade, a little over a decade now in the industry. What do you wish to leave as your legacy, right? As an actor, when you grow old and you're still looking young, right? What do you want people to look back at your career and say, okay, this is what it is? Sudheer Babu. ఏమంటే అంత లాంగ్గా నేను ప్లాన్ చేయలేదు. బట్ ఐ విష్ ఐఎమ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్. Okay. That's the basic. Okay. Yeah. Cool. In case I can show films to my grandkids Okay. and they like it. That's and in case I do films that doesn't age with time. Correct. సో దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు ఆడి ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా నచ్చినాయి అంటే దెన్ ఇట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు కిడ్స్కి వచ్చి మన ఎప్పుడో 70s 60s సినిమాలు నచ్చవు. Correct. బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా ఆ టైప్లో ఉంటారు. Yeah. ఎక్కడో కొన్ని సినిమాలు మాత్రం ఎక్కుతాయి. అలాంటి సినిమా అయితే బాగుంటుంది నా ఫీల్. Cool. All right. And surprisingly, there is a second thing that you did differently from other actors who come to Permit Room. One is you came on time. Thank you so much. Secondly, you didn't talk about... అందరినీ తిట్టారు. Hey, many people came on time. Yeah. But the second thing is you didn't talk about the film that you came to promote. Do you want to... నువ్వు ఫస్ట్ ఏంటంటే యు ఆర్ ద పర్సన్ హూ కేమ్ లేట్. Yeah. I'm trying to hide that. వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కదా ట్రాఫిక్ అని. రెగ్యులర్ గా నీ దగ్గరికి వచ్చే ప్లేస్. Correct. I'm sorry. But the second thing is... you didn't... Most of the sports people are very on time. Correct. Very punctual. Yeah. Because you are late for 5 minutes, walk over ఇచ్చేస్తారు మ్యాచ్. ఇట్స్ లైక్ యూ లాస్ట్. Yeah. సో ప్రెప్ టైంకి వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో మనం ఫస్టే వచ్చాం అనుకో యూ మైండ్ సెట్ అవుద్ది ట్యూన్కి. Correct. కరెక్ట్గా అప్పుడు వచ్చి ఉన్నట్టుండి మ్యాచ్ ఆడదాం అంటే కనుక వాళ్ళకి కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు ద ఎరీనా. Correct. అందుకే నేను షూట్కి కూడా నాకు 7:30 అని చెప్పి నేను 7:15 7:20 కల్లా వెళ్ళిపోతా. Even though shot is at 7:30, then I sit. Yeah. So we are not in a hurry. Your mind works better Yeah. when you're cool. Correct. Yeah. No, generally I'm on time when I'm in bed, but other times I'm always late. I apologize. All right. But do you want to speak about your movie that is coming up, your upcoming movie? Maa Nanna Super Yeah, Hero. Maa Nanna Super Hero October 11th na release అవుతుంది. And I don't know, you just go watch the film, you'll love your father. It's not like మరి at the same time ఏదో భాషణలు ఇచ్చేసి ఏడిపిచ్చేది అలా ఉండదు. Okay. You will love the film, love the characters in the film. Okay. Yeah. Cool. Thank you so much. That was a very you so much. realistic promotion. I have a bit for his grandsons. What? Like he was saying, no. Grandson కూడా నచ్చాలి. Yeah. Achalani. So grandson, if you're watching this particular permit room when you're born, Yeah. then just give a hug to your grandfather. And just know that he came before time. And there was this other podcaster who was late. But thank you so much. We tell you all so our much. guests, we tell you also, please come again. Sure. Even if there is no movie to promote, we would want to have our And guests just come again. and sit and talk so we also can we talk can. about wider topics. Yeah, సరదాగా ఇలా మాట్లాడుకుందాం. Yeah, sure. It's fun. Yeah. It's not like an interview, we just talking లాగా ఉంది. It's nice. Yeah. I like it. Thank you so much. Thank you so much.